Okay, a very good morning, all. It's Good morning, sir. already 10, but good morning. It's already 10, but two more students are left to join, so I will wait for 2 to 3 minutes, then I will start. Hello, am I audible to you all? Yes, sir. Now it is audible, sir. Okay, thank you. So, shall I start or I will wait for them? Only 10 students are there. Hello? Yes, sir. You can start, sir. It's 10-2, sir. It's already 10. 10. Okay, let them join. So, this is the first class of this semester, and I hope those who are in the rooms, most of them are don't face to me, but okay, fine. Doesn't mean. Okay, but let me first share the screen with you all. Okay, the screen is. Can you see the screen? Yes, sir. It is visible.
হ্যালো স্যার। Yes, yes. স্যার অর্ণব আর বর্ণিকা ওয়েটিং এ আছে। Okay, this one is your Advanced Pharmacology 2 MPT 2081, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. So what we have these are the syllabus. I hope you have gone through the syllabus. Yes, sir. Okay, fine. So we have endocrine pharmacology, chemotherapy, immunopharmacology, GIT pharmacology, and free radical pharmacology. Okay. So since I'm having one class in a week, so along with Nilanjan sir, we will going to take this MPT 2081. Okay. So I will start with this one. This is endocrine pharmacology. In endocrine pharmacology, what we have molecular and cellular mechanism action of hormones such as growth hormone, prolactin, thyroid, insulin, and sex hormone. And here we're going to discuss about the anti-thyroid drugs, oral hypoglycemic agent. We're going to discuss about the oral contraceptive. We will discuss about the corticosteroids and drugs which is affecting the calcium regulation. Okay, since this is the first class, so before that I would like to mention two important things that you should all must be very much accustomed with this. Okay, so the subject as well as the subject code should be very much accustomed with you. You should know this is Advanced Pharmacology 2 and the code is MPT 2081. And the two important things that I'm saying that you should very much accustomed with this, because when you are learning any subject, it is the foremost things that you should know what actually you're going to learn and what you after learning those things, what would the skill that we will inculcate yourself, which will be helpful in your career. So if we see, we can say that this subject in your as per your syllabus which has been designed by the McCarthy, it says that it's going to strengthen the basic knowledge in the field of pharmacology, and it's going to impart recent advances in the drugs which is used for the treatment of various diseases. So here we going to have a very broad explanation, a very in-depth knowledge, a basic in-depth knowledge about the various drugs, which I have just mentioned that the topic that I will start with you all, that is the molecular and cellular mechanism of actions of hormones, which some of the hormones has been mentioned here, but in broad, in depth, we will learn each and every one so that it will help you to correlate, it will help you to understand the basic things regarding the topic, and thus we will opt for its application, and thus it will help us to understood as in the objective I have mentioned you that we're going to have in-depth knowledge of the pharmacology of the various drugs as well as the treatment for the various diseases. Okay. Now, in addition to this, the subject will going to help you to understand the concept of the drug actions and the mechanism involved, which I've already mentioned. So, what would be the outcome of this? Why, when you will be understanding the action of the drugs, okay, when you are understanding the action of the drugs, you will be well enough skilled, okay, you will be well enough skilled about the action of the drugs, its actions at the molecular as well as cellular levels, and it will help you to understand, it will help you to manage various disease with this skillful information, the skillful knowledge.
So this is one of the overall aspects or overall things that we're going to learn in this subject. So let's get back to the topic that we're going to discuss today, or rather we're going to start our discussion, that is the endocrine pharmacology. Okay, let me share the slides before I start it. Okay. Okay. So I hope the slide is visible to you. Sir, white page Blank invisible. slide. Yes, yes, yes. I will use this as a blackboard. Okay, because you know that it's become it's a more than a year and we are not in the physical in contact with each other, and we are doing everything in a virtually. So rather it would be better that I use this platform as in a much more interactive way, so that it will be easy for us to understand the things, because at the very start I told you that we are going to learn the basic concept, okay, in an in-depth basic concept. So it is very much necessary that we should be very much interactive. Okay, fine. So what we have, we told that our what is the subject? Our subject is advanced pharmacology. Advanced pharmacology. Okay, fine. So in advanced pharmacology, what is the first topic we will discuss? We will talk about the endocrine pharmacology. Endocrine pharmacology. Okay, just a minute. Okay, sorry, student, I had a call. Okay, fine. So we're going to discuss about the topic, that is endocrine pharmacology. And endocrine pharmacology, what we're going to discuss about the and cellular, molecular and cellular mechanism of action of hormone, like the growth hormone, prolactin, I hope, then the thyroid, and some of the which are given in your syllabus. But as I just told you that we were going to go on a broad in-depth knowledge about this topic. So let's start with this endocrine pharmacology. So before I go the discussion, I would like to have a brief understanding about the endocrine system. And before to that, since we're going to talk about the hormone, it is for us that we should know what is actually hormone is. So among you, can anyone please tell me what is hormone? Anyone from? So the proteinaceous molecule which is produced inside the endocrine glands means especially the endocrine glands means the glands which are specially ductless, in which the origin of that substance is at a place, and the working of that particular proteinaceous molecule is on the total body or on the other areas, and it travels from that place to the desired place with the help of the bloodstream. So that substance which is made inside the endocrine glands, and we call them as hormones. Okay, thank you. Who's this? So Shubhodas. Okay, thank you, nice.
So what exactly the brief thing we can conclude from your definition, that you are saying that something is being released from a part of a body, and it's regulating the activity of cells in other part of a body, isn't it? So what we can say, if I sum up these things, what we can say, it is a mediator molecule. Okay, this is a mediator molecule which is actually being released from a part of a body, and that is involved or responsible for regulating the cell's activity in other part of the body, isn't it? So in general, when we talk about hormone, let me take the thing. Hormone, okay, hormone, what we are saying. So hormone, this word hormone, what does it mean? To excite, okay, or to get moving, okay, get moving, okay, this word means. So as per the definition was thus mentioned, that we can sum up by saying that it is a mediator molecule, which which releases from a body part, and which is actually involved in regulating the cell activity in other part of the, isn't it? So this mediator molecule could be referred as the hormone. And before what, when it gets released, it's diffused into the interstitial fluid and then into the circulatory system, because circulatory system is one of the important mediums, as we are saying that where it is released, it has to reach to the target cells. So it needs the medium. So the circulatory system is the medium which helps to reach the release from its part to the cells, where it will go and it will responsible to regulate the activity of the team. Okay, so this is what exactly we're going to talk about, and for this we need to know the endocrine systems very well. Okay. Now endocrine system. Now the endocrine glands which have, here we will talk about the pituitary gland. Okay, the pituitary gland, the pituitary gland. Okay, the exocrine pituitary gland. Now let's see. Now very importantly, the things that we have to understood here. First of all, we will talk about the anatomical location. Then we will talk about its physiology. Okay. So the very first thing that comes to your mind, or the very first anatomical position that we can imagine here, that is its relationship between the hypothalamus and the pituitary gland. Hypothalamus, the hypothalamus and the pituitary gland. The hypothalamus and the pituitary gland. Okay, now let's see where is actually it is situated, or its anatomical position as such of this two structure. Okay, before to that, I would like to mention one more thing which you are very much known, but still I'm mentioning here, that the basic relationship between this hypothalamus, that means the pituitary glands, which is responsible for the release of the hormone, is being regulated by some of the factors which is released by, or by the hypothalamus. So it is the basic important relationship between the pituitary gland and the hypothalamus. That means factors, there are some factors. These factors could be inhibitory factors. Okay, this could be inhibitory factors, or it could be a releasing factor. It could be a releasing
factors, okay, releasing factors which actually regulate the release of hormones from these pituitary glands. Now let's see the anatomical location of these structures that I have just mentioned. Okay, I would draw, or roughly it was not as fine, but for your understanding, it will be a little bit easier to understand. Okay, now let uh, it's a little difficult to control with this stroke. Let's try again. So here what we have, you can see the structures. Okay, you can see the structure. This is the cerebral hemisphere or the cerebral cortex. Let's consider this portion. Okay, then this is the cerebellum we have. You all must be knowing this. And this is the brainstem where we have the midbrain, then the pons, then we have the medulla. Okay. Now let's identify and locate the structure that we have just mentioned. Okay. Now, if we see, there is a sheet of gray matter. Okay, in this region you will find a sheets of gray matter, and this is, if we try to identify it anatomically, we would rather say it's the gray sheet matters between the optic chiasma and the midbrain, between the optic chiasma and the midbrain. Suppose this is the optic chiasm or the optic chiasma. That means the intersecting part where the left and the right optic nerves are intersecting. It's actually appears an X in shape. So this is the optic chiasma, suppose, and these uh, gray sheet matters here. You will find that there is some swelling. Okay, there is some swelling you will find. Okay, the medial swelling is known as median eminence. Okay, the median swelling is known as median eminence, and this is known as the mammillary body. Okay, and this gray sheet matters is your hypothalamus. Hypothalamus. Okay. Now, as I will just mention you that there is a medial swelling which is known as the median eminence. You will find a projectory pituitary stalk. Okay, this is known as the pituitary stalk. Pituitary stalk. We can also call as the infundibulum, and then we have the pituitary gland. This one, it's not as exact figure, but for the understanding, you can assume this thing as the pituitary gland. Okay, this is the pituitary gland. Okay, the pituitary gland. So what we have, if we see the structure, this is your cerebral hemisphere. We have the cerebellum. This is your spinal cord, the brainstem, which have the midbrain and the optic chiasma. Now, in between these gray sheets matter is the hypothalamus, where you have the swelling. The medial swelling is known as the median eminence, and the lateral to the midbrain is the mammillary body. To these, you have these stalk-like structures in the median eminence, and this is known as the pituitary gland. Okay, this is known as your pituitary gland. This pituitary gland is actually having two
evagination. Okay, two evagination, and this is known as one. This lobe, this lobe is known as the anterior lobe. You all must be knowing this, the anterior lobe, and then we have the posterior lobe. We have the posterior lobe. Okay, fine. So this structure is little bit clumsy, so I will better draw next one. I hope the anatomical locations here of the pituitary glands as well as the hypothalamus must be clear to you all. Okay, let's have another clear diagram with laser number of the areas which I have just mentioned, because it's showing little bit clumsy to understand, but do resemble that this is your cerebral cortex, cerebellum, and these are the associated area of the anatomical structures we have. Okay, so let's see. Okay, so this is your optic chiasm. I'm not writing. Uh, so we are talking about this one, the hypothalamus, and we have the pituitary gland, the pituitary gland, pituitary gland. Now we have the anterior. This is the anterior lobe. Let's color with the other, and it will be easy. This is the anterior lobe. Then what we have, and this is your posterior. Okay. Now let's talk about the development of this pituitary gland, the embryological development of this pituitary gland. Now here what you will find that this is the part of the central nervous system. This pituitary gland, that is the anterior lobe, we have the anterior lobe as well as the pituitary lobe. Okay, and sorry, the posterior lobe. The posterior lobe, here the posterior lobe, this one is the evagination of the neuronal tissue. Okay, this posterior lobe of the pituitary gland is evaginations of your neuronal tissue. Okay, evaginations of your neuronal tissue. But the the anterior lobe is the evaginations of your nasopharynx. If you see, this is, suppose, let me take a, okay, fine. So what we are saying, okay, this one, the posterior lobe is the evagination of your neuronal tissue. Okay, neural tissue. Okay, rather we can also say that this is the derivative of your diencephalon, the hypothalamus, the thalamus, the subthalamus, as well as the pineal body. They are the derivatives of the diencephalon or the neuronal tissues. Okay, and the anterior lobe, this one is the anterior lobe. You will find this anterior lobe is the evagination of your nasopharynx. This is your evaginations of the nasopharynx, which develops here during the embryological growth, and this form your anterior lobe. Anterior lobe. Okay, this is forming your anterior lobe. And basically, if you consider, so we can say that the posterior part of the pituitary gland is actually consists of your neuronal tissue. So whatever the connective tissue does it form, it is of the central nervous system. Okay, and they are nothing. Okay, but they are the pituocytes of modified astrocytes. Okay,
Now, if you see here, you will find in case of the anterior lobes, these are the epithelial tissue. These are the epithelial tissue because these are the evagination of your nasopharynx. Okay, this nasopharynx. So, this is actually, if I magnified this one here, if I magnified this one, then what this is the optic chiasma. Okay, then we have the median eminence, we have the median eminence, and here we have the mammillary body, and this is the median eminence which is protruding to form the pituitary gland. It is forming the pituitary gland. This is the posterior part. This is the posterior part or posterior lobe, and this one is your anterior lobe. Okay, this is of neuronal tissue and this is of your epithelial tissue because it is the embryological development is from the nasopharynx. Okay, and these have a very interesting name here. This one is known as the Rathke's pouch. Okay, the Rathke's pouch. So this is your epithelial tissue and this one is your neuronal tissue. So this is your pituitary gland. Now, this will help. From here we can say that the pituitary gland have a neuronal structure. Anatomically, it have a neuronal structure or neuronal deposition. And in case of anterior pituitary gland, we have the epithelial tissue. So it will help you to understand because I have just mentioned that hypothalamus and your pituitary gland, these two structures, the hormones are being released from the pituitary glands. But what is the role or what is the relationship between this pituitary and the hypothalamus is that there are such factors which is being released from the hypothalamus upon certain stimulation or desired stimulation, and these factors may be inhibitory factors or it may be uh, regulatory factors, sorry, releasing factors, which is actually involving in regulating the release of hormones from the anterior lobe as such. So let us magnify the structure that I have drawn here to understand the relationship, relationship between the hypothalamus, the hypothalamus and the pituitary gland. Okay. So we must be very much at this position. We must be very much familiar with this anatomical structure with this hypothalamus and pituitary gland. Now let's. Here I will draw a magnified image. Okay. Here I will draw a magnified image which I have just shown in my previous slides. Okay. I will draw you a magnified image to understand the relationship between the hypothalamus as well as your pituitary gland. Okay. Now let's try. So, what we know the anatomical locations from where? From the, suppose this is the optic chiasma. So, we have the gray sheet of matter, which is we are considering as the hypothalamus here. So, it's have a median swelling. Okay, it's have a medial swelling, then a lateral swelling. Okay, and then obviously this portion will be your midbrain. So this is your hypothalamus we are taking. Suppose let's name it here, so it will be easy for you to understand the anatomical position because here we are explaining the relation in between the pituitary and the hypothalamus. So this one is the optic chiasma, okay, and this is your mammillary body. So no need to, just for your anatomical understanding, I'm writing so. So this is your median eminence. Just remember this one. The median, sorry. This is your median
eminence, isn't it? The median eminence. Now, where what we have mentioned that it have a stalk or protruding structure. Okay, so we have the pituitary stalk here. Then we have this lobe. Then we have the another lobe. Okay, we have already mentioned in my earlier slide that this one is the evagination of what? The neuronal tissue. Okay, evagination of the neuronal tissue. And this is nothing but this one is the posterior. Okay, this one is the posterior. So obviously what it would be? This would be the posterior lobe. And this one is your what? It is the evaginations of the Rathke's pulse. Okay, of the nasopharynx. So what we are saying that this would be the anterior. Okay, the anterior lobe. Now let's see what we have. So a very foremost or thing which comes to your mind that things both these structures are related, because what we are saying that this structure is associated, or we are saying that some of the hormones are being released from here, isn't it? Either it is posterior, we will talk about what are the hormones are being releasing from the posterior portions of the pituitary gland, what are the hormones which are being releasing from the anterior lobe of the pituitary gland, but they are released. Now, just conceptually understood that if these substances are being released from the posterior as well as the pituitary, then the question comes, where do those get synthesized? Where do they get formed? And what is the role of the hypothalamus? Because we have already mentioned that hypothalamus is actually regulating the release. Okay, now see, but there is a big difference between these both the structures. We know that this one is the neuronal tissues and this one is the epithelium. Now see, so obviously this structure will be associated with some sort of an neuronal association. Neuronal association. Now see, what you will find here, you will find that there are number of nuclei are there. And these are the matters, obviously they will have the cell body, cluster of the cell body. So we have several nuclei here. So one of them is the supra-optic, okay, supra-optic nucleus. Okay, supra-optic nucleus. Okay, now these supra-optics, suppose let us consider like this, supra-optics. So this is nothing but, okay, let's take another color, then it will be easy. Otherwise, it will be a meshy structure. Okay, so let's consider this cluster of cells, this nucleus, as the supraoptic nucleus. Okay, and what we'll have this is the this is the axonal portions, and we have the terminal. Okay, let's consider this. So you see that this posterior part, since this is having the neuronal tissue. Okay, this is having the neuronal tissue. So what we have from the supraoptic nucleus, you will find that here from this posterior part, you all must be knowing, you all must be knowing that they involve for the secretions of ADH. Antidiuretic hormone, we also known as the vasopressin, isn't it? The vasopressin. What actually does? It does, or its function is antidiuresis, you must be knowing, and vasoconstriction. I'm not going to this because I will talk details about this, because our objective is to understand the molecular as well as the cellular mechanism action of the hormones. Okay, fine. So what we at this instant, what we are saying that from here we have the ADH, okay, the antidiuretic hormone. So we have the antidiuretic hormone here, the supraoptic nucleus. So as these are the peptide hormones, so obviously this will be synthesized where? Here in the cell body. Okay, so ADH is being synthesized in the cell body of this cluster of the cells. This is the supraoptic nucleus, and through the exoplasm flow, it will get trapped into the vesicles within this terminals, and upon
desire stimulation. Okay, the desire stimulation is going to release into this. So obviously, when I'm saying that by the property or the characteristics of the hormone that they are released from a part of the body and then they reach to their successive cells to regulate the activity of the cell. So obviously, we need a circulatory system which will take this release or this mediator molecule which is being released from this so to the circulatory system. So obviously there should be as such a portal system, which will take this release into the circulatory. Okay, it's going to take the release to the circulatory system. Okay, so here we're going to have the hypophyseal portal system. Okay, we're going to have the hypophyseal portal systems, which is actually helping this mediator molecules or the hormones which has been released. One of them, the ADH, we have seen that is this from the supraoptic nucleus. Another we have this. This is the third ventricle. So we have the paraventricular nucleus. Let's take another color. It will be easy for understood. We have another cluster of cells of the nuclei here. That is the paraventricular nucleus. The paraventricular nucleus. Okay, let's change the color as per the property of the hormone that is secreted. So we have here the paraventricular. Okay, the paraventricular. Okay, okay. Here also, just let's consider these, assuming the structure roughly. So obviously, their neuronal structures, the axons will release their entirety here. Okay, and this is nothing but you all must be knowing that from the posterior lobes, you also get the release of oxytocin. Okay, the oxytocin. So from the paraventricular nuclei, it gets synthesized over there, and then it through the axoplasm flow, it's get stored in the vesicles, and oxytocin is released from the posterior lobe. Now you see this oxytocin. What does this function? Oxytocin. You all must be very much familiar with this function. That is the uterine construction, uterine contractions, as well as the milk secretions. Okay, the milk secretions. Okay. So from here, if I summarize what we can say, here we can say that several nuclei are here. They are like the supraoptic nucleus involved in the synthesis of the ADH, and the paraventricular nuclei is responsible for the release of oxytocin from the posterior lobe. But if we say where does this formed or where does it synthesize, it does not synthesize here because the neuronal within the neuronal cells, the neuronal cell body is present here. The neuronal cell bodies is present here. So obviously it will being synthesized within the neuronal cell body, and then it has to be uh, transfer on the basis of the desired stimulations and will remain in the vesicles, and thus upon required or upon desired stimulation is going to release and get reach into the circulatory system. Into the circulatory system, all these things will be released into the circulatory system. This will be released into the circulatory system to reach to its action portion. So this is all we have about the posterior. Now let's talk about the anterior part, the anterior portion. So what we have in case of anterior. Okay. Now let's again draw the same structure. You all must be now must be very much accustomed with the anatomical location of the hypothalamus as well as the pituitary glands. Okay, so here we have. I'm not writing this as many times. Okay, fine. Just get it. Now we will talk about the anterior lobe. We're going to talk about the anterior lobe and the various secretions of the from the anterior lobe with your hypothalamus.
Now, hypothalamus, hypothalamus. Now, you all know that just previously I have to mention that this is the neuronal tissue and this is the epithelial tissue. Okay. Now, which is basically evaginations of the pouch from the nasopharynx. Okay. So, this anterior lobes. Now, from this anterior lobe, let's see what are the various hormones which are being secreted and how it's related with the hypothalamus. Now, here you have to remember one thing that since we have seen here that the neuronal structures are associated in which the hormone being secreted and get stored in the within the vesicles of the terminal of the neuronal structures before it get released into the circulatory system. But here, see, here you will find a little different anatomical appearance. Okay. Now here you will have this particular lobe will be highly vascularized. It will be highly vascularized. How? Let's see this. What we have, we will have the artery. Okay, we will have hypothalamic, the hypothalamic artery, which is entering through the hypothalamic region, and there you will find that this actually upon in the region of the hypothalamus, they divided this hypothalamic artery. Then what happened? They get divided into capillaries. Okay, these are nothing but these are the fenestrated capillaries. Okay, these are the fenestrated capillaries. Okay, these are the fenestrated capillaries. Okay, fenestrated capillaries. And these fenestrated capillaries, from there you will find that these fenestrated capillaries via they get divided, and before the content of this pituitary gland get released into the circulation, eh, what you will find that the veins are short hypophyseal portal system in which the uh, hypophyseal portal system, that is the vein, they get divided into uh, capillaries, capillaries here, which is actually involved in taking the hormones which are being released from the various types of cells which are present here. Okay. Now, if you see, you will find that these are the different types of cells which are present here. Okay, these are the different types of cells which are present here, and the release of the hormone of these cells from here will depend upon the influencing of the influencing of the regulating hormone from the hypothalamus. So let we are considering this. So what is actually happening? Whatever the factors that will be released in the hypothalamus. Okay, what will be the factors that going to release in the hypothalamus? We here can see that we had a hypophyseal portal systems is there. This one, the artery which is divided into capillaries here, this is the primary plexus forming here. The primary uh, plexus of hypophyseal portal systems are forming here, and this one is the secondary hypophyseal plexus of the portal systems are forming here. Now, whatever the release from this from hypothalamus, actually it will refuse into this primary plexus, and it will roll out here it into the anterior lobe, and in the anterior lobe they will be responsible for influencing the various type of cells depending upon which particular regulating factors is being released from the hypothalamus, and thus as a result, depending upon the nature of the distributions of the different types of cells that we are having here, the various types of hormones will be secreted, like the growth hormone, the
your adrenocorticotropic hormone, your thyroid stimulating hormone, and so on. Okay, on so on. So we will discuss about this. So the preliminary things that you can find that they have a primary plexus of hypophyseal portal system, the hypothalamic 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 region here, and here we have the secondary plexus of the hypophyseal portal system, which is actually responsible to carry out whatever the secretions which are released from the hypothalamus in this different types of influencing the different types of cells which are present here in the anterior lobe for the release of such hormones. Okay, so let's take another diagram to illustrate the various secretion from these hormones. Okay, so what we will have, since there they are being regulated, so there will be different type of several nucleus are there which are basically regulating the release of those regulating factors. Either it may be, if you do remember in my previous slide I mentioned, it may be an inhibitory, must be having an inhibitory influence, or it might be have a releasing. Okay, it may be involved in the releasing. Okay, so we have releasing factors or sorry, inhibitory factor or releasing factors released from the hypothalamus. Okay, as such. Now here you will find that these cells, okay, these stains, okay, they have a nature like one says you will find that they are chromophobic. Okay, they have a chromophobic cells. Okay, so you will find the chromophobic cells, they are immature or inactive, and those we will take the chromo means color, you must be knowing, and there are some cells which are color loving. That means that the chromophilic cells are they are the active one. So depending upon the nature, that means they can be classified as a acidophilic cells or can be classified as a basophilic cells. So we will talk about which are the acidophilic cells which is responsible for the secretions of the so mentioned hormone which I have just mentioned, or which are the basophilic cells which are responsible for the secretion of so mentioned hormone here. So we will talk about this. So let's draw the diagram in such a way that we can get the whole structure in one slide only. Okay, let's see what we have. Okay, fine. So this is the optic chiasma, this is the median eminence support, then we have the family body and so on. So I'm taking the part of your anterior lobe. Let's concentrate on this particular point. So what we are saying that there are several, this is the hypothalamus for your easy understanding, and this is the, your suppose the anterior lobe. In the anterior lobe or the posterior. Okay. This one is the posterior. Okay, fine. The posterior. Now let's see what we have. We have mentioned that we have mentioned the number of secretions, some number of inhibitory and what we can say inhibitory and releasing factors are responsible for regulating this. So let's consider, suppose we have one type of cells here, this is another type of cells here, this is another type of cells here, this is another type of cells here, another type of cells. This may be an acidophilic cell, this may be an acidophilic or basophilic cell, whatever we will come out to know depending upon the regulating factors and that is going to influence this cell. So let's find the first one. Suppose we have the preoptic nucleus, which is responsible. We have the preoptic nucleus, which is responsible for the release of gonadotrophic releasing hormone. And here I'm not showing this hypophyseal portal system. Just do imagine that whatever the secretions are being released here, they will travel through this hypophyseal portal system, and thus it's going to diffuse into the desired cells, and it's going to influence that particular cell. Okay, so on. So suppose this is the preoptic nucleus we have, and it is responsible for the release of gonadotrophic releasing hormone.
So obviously, suppose it's going to in this particular this cell. So what will happen? This will involve in the release of follicle stimulating hormone as well as luteinizing hormone. Okay, it's going to release follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. I hope you must have that idea that this one is involved in case of male, and in case of female, what could be their actions? It may involve in the spermatogenesis, okay, spermatogenesis as well as testosterone formation, formation we have, and in case of female, it involve in the what we can say ovulation, okay, and ovulation to genesis and the formation of progesterone as well as estrogen. Okay, so one of the factors here we have the gonadotropic releasing factors. What is doing? It is involved in influencing these cells, which is responsible for releasing of the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, and these all are being released. These all hormones are released into the circulatory system. Okay, these are all being released into the circulatory system. Okay, I think I'm left with a very 2 more minutes and won't be able to complete this particular part. So I will just end up here and I will continue with this because many things are there which need to be understood here, and I cannot uh, left it in between. I will continue with this because these are the very primary things that you should know in order to understand the cellular and the molecular mechanism of each and every hormone as per the uh, designed of the topic which has been interested in syllabus. So I hope you have able to gone through this. If you have any sort of query regarding this, what I have done, you may come up with your query because only 3 minutes are left to the next class. So student, please come up with your query if you have some sort of query, because after that I'm going to upload whatever the content you can have it in your Google Classroom. So can I have from you all? Yes. Sir, up till now, no problem, sir. No Means, problem. Fine. So interesting. Okay. Any Varsha, Varnika, Devarun, Kaushik, Testa? No, sir. It's fine. Yes, sir. Okay. So I will upload the contain of this PPT or the notes, whatever in the Google Classroom. You all are very much accustomed with this Google Classroom, I hope. So please go through it. Okay, then we Yes, will sir. continue. We will continue with the others secretion regulating regulators of the secretion from the hypothalamus, which is involved in the regulating the secretion from the this one that is the serial lobes, and we will continue with the subject. Okay, so Okay, sir. okay, thank you all. Yes, Thank I you, will. sir. Okay, thank you. Obhijit sir, are you there? Yes, Sharad. Okay, sir, I'm ending here because my time is already over. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay.
Good morning, students. Can you hear me? Good morning, ma'am. Good morning. Madam, good morning. I'm meeting the co-host. You can start, please. Yes, sir. Thank you. Okay, I'll share my screen and I can only find 10 participants. ম্যাম আপনার ভয়েসটা খুব আস্তে আসছে। Okay. Yes, can you hear me now? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। Yes, It's okay? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. So first, let me just. What about the exams that you gave in the computer? How was the experience, and what are the problems did you face? Can you share a bit? Yes. ম্যাম প্রবলেম বলতে আমাদের ওই হচ্ছিল মানে নড়তে পারছিলাম না, ইভেন যদি জলও খাওয়ার ছিল সেটাও করতে পারছিলাম না। আর যদি মাউসটা একটু নিচে হয়ে যাচ্ছিল আর ওই ব্রাইটনেস वगैरह সেটিংস এর যে পোর্শনটা থাকে ওটা যদি সামনে চলেছিল জানাক স্যার ওয়ার্নিং দিচ্ছিল, পুরো টেররাইজ হয়েছিল। ঠিক আছে, আমি ফোন করেছিলাম তোকে যে আমি একটু আগে ফোন করেছিলাম যে সিটিতে Okay. So that was the problem. Rest, how did you find the questions? How did you find the questions? How did you find the questions? যেগুলো ছিল কয়েকটা তো মানে যেগুলো আমাদের ইন্টারনালে এসেছিল সেগুলো থেকে তো অনেকগুলো কমন এসেছিলই। আর That was related to I think screening only. Yes, right? yes, হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. ম্যাম ইয়ে থেকে এসেছিল মানে যেগুলো ইন্টারনালে ছিল। আর তাছাড়া ম্যাম অন্যান্য সাবজেক্টের কয়েকটা ম্যাম একটু কনসেপচুয়াল কোশ্চেনও ছিল কয়েকটা। আর মানে ওই কোশ্চেনগুলো একটু নতুন টাইপের ছিল, মানে ওগুলো ইন্টারনালে বা ইয়েতে মানে দেখিনি কোশ্চেনগুলো, ওই রকম টাইপের কোশ্চেন ছিল ম্যাম। সেলুলারে। হ্যাঁ সেলুলারে ওটা খুব কনফিউজিং ছিল কয়েকটা জায়গাতে। আচ্ছা, অনেকগুলো কোয়েশ্চেনই কনফিউজিং ছিল সেলুলারে। আর ম্যাম সেলুলার, হ্যাঁ সেলুলারে কোয়েশ্চেন কনফিউজিং ছিল। স্ক্রিনিং এ কোয়েশ্চেন কনফিউজিং ছিল না, স্ক্রিনিং এ অলমোস্ট একই রকম কোয়েশ্চেন পেয়েছো যেটা তোমাদের পরীক্ষাতে পড়ানো হয়েছে। পড়ানো হয়েছে। ওকে, আর কোথায় কোথায় আর কোন কোন সাবজেক্টে কনফিউজিং ছিল সেলুলার ছাড়া বা ম্যাম অ্যানালিসিসে। অ্যানালিসিস, হ্যাঁ ম্যাম যা কোয়েশ্চেন ছিল ফার্স্ট এক্সাম তার উপরে ওরকম টাইপের কোয়েশ্চেনে খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম ওই এক্সামটাতে। মানে খুব একটা যে দারুণ হয়েছে সেটাও আমি বলবো না অ্যানালিসিসটা। So analysis 1, what about advanced pharmacology? হ্যাঁ অ্যাডভান্স ফার্মাকোলজি ঠিকঠাকই ছিল। হ্যাঁ ঠিকঠাক ছিল ওটা। আচ্ছা, মানে সেরকম কোয়েশ্চেন সেরকম পাওনি কিন্তু আনসার করতে পেরেছো, তাই তো? খুব মানে এক্সট্রিম হ্যাঁ ম্যাম, সেরকম face প্রবলেম করিনি আর কি। সেরকম হয়নি। আচ্ছা বেশ, ওকে। নাও কামিং টু দিস সেমিস্টার, আমরা ফার্স্ট সেমিস্টার চলে গেছি, কিন্তু ফার্স্ট সেমিস্টারের যেই পার্টগুলো আছে সেইগুলো কোথাও না কোথাও এই সেমিস্টারে কোথাও না কোথাও অ্যাপ্লিকেবল হবে। ইন সেন্স, আরেকটা প্রবলেম ছিল হ্যাঁ বলো। ম্যাম, স্নিজিং এর অ্যালগরিদম সেট ছিল না, স্নিজিং বা কফিং এর। কারণ আমি একবার স্নিজ করার জন্য ওরা মানে ইয়ে দিয়ে দিয়েছিল আর কি, যে ইউ আর নট অ্যালাউড টু ডু দিস, নোটিফিকেশন এসেছিল স্নিজিং এর জন্য শুধু। আচ্ছা আচ্ছা, সেই দেখো এটা তো প্রথমবার ইউনিভার্সিটি নিচ্ছে, সো দেয়ার কুড বি কিছু লুপ হোলস থাকতেই পারে। হ্যাঁ and ম্যাম। since because you are also not accustomed to this type of examination, তো তাই জন্য একটা মানে কি বলবো আনকমফোর্টেবলনেস, বা যেহেতু ফার্স্ট টাইম দিচ্ছ অনেক কিছু মনে হবে এইগুলো কি ফালতু, বাট ওয়ান্স ইউ গেট ইউজ টু দিস টাইপ অফ এক্সামিনেশনস, এগুলো তখন আর তোমাদের মনে হবে না যে দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দি এক্সামিনেশন অ্যাকচুয়ালি। তো এনিওয়ে,
সিন্স ম্যাডাম বলছি সেকেন্ড সেমিস্টার কি অনলাইনই হবে? যদি এই পরিস্থিতি কোভিডের পরিস্থিতি চলতে থাকে, ডেফিনেটলি ইউ ক্যান এক্সপেক্ট দ্যাট অনলাইনের পরীক্ষা হতে পারে। মানে এই একই রকম ট্রেন্ড যদি, কারণ কোভিড এখন প্রচুর বাড়ছে, মানে দিস আর নট রিপোর্টেড কেসেস, দে আর এক্সট্রিমলি ভালনারেবল হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। সবাই যারা যারা লাস্ট পার্টে প্রথমের ওয়েভে আসেনি, এবারে যারা আসেনি এবারে তারাও আসছে। তো বেসিক্যালি কথাটা হচ্ছে নতুন স্ট্রেন আসছে, ডিফারেন্ট স্ট্রেনস বলছে, ডিফারেন্ট স্ট্রেনস কোভিডের। এবার ক্রাইসিস পিরিয়ড হতে পারে, উইদিন টাইম আরো ক্রাইসিস হতে পারে। সো মেবি দেন আগেন অলমোস্ট জার্মানি, আমার বন্ধুদের সাথে কথা হয়েছে যারা বাইরে আছে, তো তারা এখনো লকডাউনেই আছে স্টিল। আমরা তো ইন্ডিয়াতে খুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু স্টিল ইন জার্মানি, ফ্রান্স বা ইউএসএ দে আর স্টিল ওয়ার্কিং ফ্রম হোম অ্যান্ড দে আর ইন আ লকডাউন ফেজ অনলি। ওখানেও নর্মালাইজ হয়নি লাইফ, কিন্তু আমরা এখানে অনেকটাই নর্মালাইজ হয়ে গেছি, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই মেবি আ ম্যাসিভ মানে পিক উঠবে। সো কোয়াইট পসিবল যে আমরা এমন একটা কন্ডিশনে যাচ্ছি যে যেখানে হতে পারে যে নেক্সট সেমিস্টারও আমাদের অনলাইন পরীক্ষা হতে পারে। সো হ্যাঁ, তো এখন যেই রকম করে আমার তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যে অনেক কিছু রিস্ট্রেন হয়ে যাচ্ছে, অনেক কিছু যেই জিনিসগুলো তোমরা অনসাইট বসে বা তোমাদের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করে তোমরা হ্যান্ডেলিং তো শিখতে পারছি না। হ্যাঁ, সেগুলো আমরা জানি, কিছু করার নেই। অ্যানিমাল হ্যান্ডলিং থেকে আরম্ভ করে যেগুলো মেন ফার্মাকোলজি মানে এক্সপেরিমেন্টেশন, ওয়েট ল্যাব, অ্যানিমাল হ্যান্ডলিং, অ্যানিমালের বিহেভিয়ার, টক্সিকোলজি, বায়ো অ্যাসে, এগুলো সবই ইন্টারেস্টিং, বাট অ্যাট দিস প্রেজেন্ট মোমেন্ট আমরা কিছুই সেরকম করে করতে পারবো না, সবকিছু উইল বি ভার্চুয়াল। অ্যান্ড আমি শুধু তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করবো, বিকজ ইন দিস ক্রাইসিস পিরিয়ড তোমরা তোমাদের থিওরিটিক্যাল পোর্শনটা, যেহেতু প্র্যাকটিক্যালটা আমরা অত স্ট্রং করতে পারছি না আজকের দিনে, আমি তোমাদের কাছে শুধু এইটুকুনি রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা যেন থিওরিটিক্যালটা ভীষণ ভালো করে মানে ঝালিয়ে নাও, ভালো করে, মানে প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টে তোমাদের কাছে প্রচুর টাইম। আমি চাইবো যে তোমরা পেপার লেখা শুরু করো, কারণ ইউ হ্যাভ টাইম উইথ ইউ। কোনো একটা রিভিউ পেপার এরকম লেখো, so that each one have এই ইউটিলাইজ করো এই টাইমটাকে। যখন বাড়িতে আছো, বেশি ক্লাস করতে হচ্ছে না, একটা কি দুটো কি তিনটে ক্লাস করতে হচ্ছে, সারাদিন বাড়িতে বসে আছো। সো বেসিক্যালি ট্রাই টু ইউটিলাইজ দিস টাইম so that যারা যেখানেই যাচ্ছ, whether you go in pharmacovigilance, whether you go in academics, whether you go into research, যেখানেই যাও, you get a job opportunity over নিজের রিজিউমি কে কিরকম স্ট্রেংথেন করবে আরো ভালো করে, সেইগুলো একটু ভাবনা চিন্তা করো। কিছু এক্সট্রা কোর্স করতে হলে বসে বসে অনলাইন কিছু এক্সট্রা কোর্স করো। So this what will happen is that at the end of the 2 years, even you haven't had done any practical work, যেইখানে কমিগুলো আছে প্র্যাকটিক্যাল, যেটা তুমি শেখোনি বা শিখতে পারোনি উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম, কিন্তু অন্য সাইড দিয়ে সেখানে কিন্তু মেকআপ করা যেতে পারে। সো আই উইল সাজেস্ট ইউ দ্যাট, যেহেতু অ্যানিমাল হ্যান্ডলিং হচ্ছে না, একটা নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট, আমি বলবো যারা ফার্মাকোভিজিলেন্সে যেতে পারে, যেখানে ডেটা সায়েন্সে যেতে পারে, ফার্মেসি ডেটা সায়েন্স, এখন ডেটা সায়েন্স ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট relevant career। আর ডেটা সায়েন্স কেন না এত বেশি ডেটা তৈরি হচ্ছে এই বিকজ অফ দিস অর অনলাইন সিচুয়েশন, প্রত্যেকটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিসে ডেটা সায়েন্টিস্ট দরকার। আর সেই ডেটা সায়েন্টিস্টের জন্য কিছু নতুন প্রোগ্রামস দরকার হয়, সেই প্রোগ্রামগুলো শেখা, কারণ উইথ টাইম ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ। Change is the only constant thing which I have analyzed within my lifespan. এতদিন ধরে আমি শুধু একটা জিনিস বুঝেছি, for existence
এই ডারউইনস থিওরিটাকে প্রুভ করার জন্য সার্ভাইভাল ফর দি এক্সিস্টেন্স, এটা হচ্ছে বেস্ট থিওরি দ্যাট ইউ চেঞ্জ উইথ টাইম and see what is the proposed time in the futuristic approach কি হতে পারে, futuristic generation এর drug discovery কোথায় নিয়ে যেতে পারে। তো সেই রকম করে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করা, নিজেদেরকে to cater to the need of the time, so that এরকম না হয় যে আমি পিছিয়ে পড়ি, আমি এমন কিছু কোর্স করব না যেটা আমাকে পিছিয়ে দেবে, আমি জব পেলাম না সেটা আমি চাইবো না। আই নিড আ জব, ভালো জব which will give me money to fulfill my basic requirements. That is the main criteria, আর আমি satisfy হতে পারি, that is another second thing. So try to see what are the basic opportunities which are being coming up, সেইগুলোকে গ্র্যাব করা। It's not that COVID has come তো এটা বন্ধ করে দিচ্ছে অনেক কিছু, না, because COVID has come, it has brought new arenas also. We couldn't have imagined taking a class online in this way, but we are doing it. So different areas will open up, and you need to check out those areas and prepare yourself according to that situation which is coming after 1.5 years when you pass out. So amar mone hoy you should not waste time, you should start preparing for yourself in a more better way, so that যখন কোভিড থাকবে না and you can যে ডিমান্ডটা তখন হবে সেই ডিমান্ডের জন্য তোমরা যেন প্রস্তুত থাকো, that is the main thing. Am I clear? Any questions? No, ma'am. Okay. So basically এই সেকেন্ড সেমে আমাদের যে লাস্ট চ্যাপ্টার্স গুলো আছে যেগুলো অলরেডি তোমরা হয়তো দেখে নিয়েছো সিলেবাসে, হচ্ছে অ্যাডভান্স ফার্মাকোলজি সেরকম থাকছে, বাট অল দ্য পার্ট ইজ দ্য মোর ওয়াইডার পার্ট, কিছু কিছু এক্সট্রা আছে, chronobiology আছে, drugs acting on chronobiology এইসব আছে। Then you have this drug discovery, which is one of the very, very important aspect related to R&D. কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি যদি দেখি টুডেজ সিনারিও, R&D সেরকম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মোস্ট অফ দি R&Ds যেই সময় আমরা এমফার্ম করে বেরিয়েছিলাম সেই সময় অনেক R&Ds ছিল, R&D পিরামেল R&D ছিল, র্যানব্যাক্সি R&D ছিল, বাট আস্তে আস্তে R&Ds গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি স্পেসিফিকলি যখন ড্রাগ ডিসকাভারি বলবো, আই হ্যাড বিন ফরচুনেট এনাফ যে আমি ড্রাগ ডিসকাভারিতে কাজ করেছি, নিউ ড্রাগ ডিসকাভারিতে কাজ করেছি ওয়াকহার্ডের R&Dতে, অ্যান্ড আমি ড্রাগ ডিসকাভারির যে মেইন পার্ট বায়োলজি ডিভিশনে আমি কাজ করেছিলাম DMPK ল্যাবে। সেটা DMPK ফুল ফর্ম হচ্ছে ড্রাগ মেটাবলিজম অ্যান্ড ফার্মাকোকাইনেটিক্স। সো বেসিক্যালি ড্রাগ ডিসকাভারিতে একটা মলিকিউল নিয়ে কি করে কাজ করে অ্যান্ড মলিকিউলটা লেড মলিকিউল হয়ে তারপরে মার্কেটে কি করে আসবে, এটা হচ্ছে পুরো স্টোরি এই ড্রাগ ডিসকাভারিতে। তো প্রত্যেকটা ফেজে যে মলিকিউলটা আমরা চেক করব, যেই ডিজিজটাকে আমরা দেখব বা একটা মলিকিউল অ্যাসপেক্টকে নিয়ে আসবো, কিভাবে নিয়ে আসবো বা কেমন করে নিয়ে আসবো আর কি প্রসেসটা হচ্ছে, প্রত্যেকটা প্রসেসকে ডিটেলিং করে এই পুরো চ্যাপ্টার বা তুমি বলতে পারো এই পুরো সাবজেক্টটা এই রিলেটেড। And I can tell you this is a combination of pharmacology and chemistry, more of chemistry, less of ecology. So this is therefore taken, আমি কিছুটা নেব, শৌভিক স্যার কিছুটা নেবেন। Most of the part is related to QSAR, সেটা হচ্ছে কম্পিউটার এডেড ড্রাগ ডিজাইনিং। তারপরে কিছুটা পার্ট, ভীষণ অল্প পার্ট ফার্মাকোলজি রিলেটেড আছে, সেটা আমার সাবজেক্ট রিলেটেড মেবি, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই I'll update the lesson plan. I'll be taking the unit 1 and 2.
while Shobik sir will be taking in most 3, 4 and 5, যেগুলো almost chemistry related parts. So today just an overview যে আমরা basically কি So today's class will just be taking about the overview of the modern drug discovery process. কি করে একটা drug যেটা বললাম drug কি করে তৈরি হচ্ছে, how it is becoming a drug, a chemical moiety turning into a drug. The story from এটা আমি এরকম করে বলতে পারি যে একটা ছোট বাচ্চা সে কি করে হিরো হলো, এটা হচ্ছে তার পুরো স্টোরি হচ্ছে ড্রাগ ডিসকভারি। Can you identify this picture and can you let me know what is this all about? ম্যাম কিছু একটা ম্যালফরমেশনস মানে লাইনটা ম্যাম ডিফর্মিটি যেটা ডিফর্মিটি হচ্ছে Deformity হচ্ছে। Anything else when you see this type of pics? ম্যাম জেনেটিক্যাল ডিসঅর্ডার মানে ডিউ টু Genetic- মিউটেশন। এখানে তো লেখা আছে ইনজেকশন অফ থ্যালিডোমাইডের জন্য হচ্ছে। কিসের জন্য? এখানে নিচটাতে লেখা আছে ইন ম্যালফর্মিটিস ডিউ টু ইনজেকশন অফ থ্যালিডোমাইড। আগের লাইন থ্যালিডোমাইড রাইট। এই পজিশন এই যে দেখো বাচ্চাটার লিম্স ছোট, and this type of limb deformities are called as phocomelia. So this type of deformities if you find in a child or in an adult, they will be called as phocomelia. So just write it down, this could be an MCQ question. So phocomelia happened to be a disaster in human history. Can anybody tell me about this disaster? Kono idea? Google korbe na, Google na kore. হ্যাঁ ম্যাম বলতে পারবো। বলছি এটা হচ্ছে আপনার থ্যালিডোমাইড হচ্ছে প্রেগনেন্ট ওমেনদের দেওয়া হতো, তার জন্য এই ডিজাস্টারটা হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল যে মানে নিউবর্ন বেবিদের এই প্রবলেমটা দেখা গিয়েছিল যে লিম্বের কোনো প্রবলেম বা যে কোনো একটা অর্গান মানে প্রপার ওয়েতে থাকে। থ্যালিডোমাইড কিসের জন্য ইউজ হয়? ওই লেবার পেন রিডিউস করার জন্য ইউজ হতো। Labor pain, and today it is used as yes, today it is used as ম্যাম এটা তো অ্যান্টি ক্যান্সারেও ইউজ হতো। এটা anti-cancer use hai. It is also used in leprosy, in the treatment of leprosy, right? So this was a disaster that happened in 1950s, in 1960s in Germany. The drug was actually marketed in West Germany in 1957, and they were actually prompted for the use of anxiety, sleep, tension, and morning sickness. And now when this was given to a pregnant lady during those time between 1957 and 1961, there were about 10,000 pregnancies that was 10,000 pregnancies that was reported, and among that 40% there was 60% of death of the fetus, and 40% there was death, and whoever survived the death, they had this limb deformities and heart deformities. And this was a tragedy that led to the awakening of the regulatory system of the world, that whatever the drug has to come, they have to pass the regulatories
strict regulatory rules, and then they only will be marketed and then be used by the people. So thalidomide disaster was one of the most critical or historical disaster that happened in the history of mankind, and which led to the formulation or development of the regulatory bodies, different regulatory bodies, and new system that would approve the medicines, right? Sorry. So what happens in a, just a minute, there's some problem. So my question is to you is, can you let me know what are the steps in a drug discovery? What did you study? What could be the steps of drug discovery? Yes. ম্যাম ফার্স্টে তো ওই সিনথেসিস হয়, দেন ওই কম্পিউটার এডেড ড্রাগ ডিজাইন। আচ্ছা, কম্পিউটার এডেড ড্রাগ ডিজাইনিং। আমি ড্রাগটা বানাবো কিসের জন্য? কোন রিসেপ্টরের সাথে মানে বাইন্ড করছে? কোন রিসেপ্টর, মানে এত রিসেপ্টর আছে, কোন রিসেপ্টর আমি চুজ করব? তো ড্রাগ ডিসকভারি প্রসেসটাকে আমি এই যে এই জিনিসটা আমরা কি করে বন্ধ করতে পারি, এই যে ফ্যাকোমেলিয়া হয়েছিল, সেটা রেগুলেটরি বডিজ কিভাবে এই জিনিসটাকে বন্ধ করতে পারবে, বা কিভাবে কোন কোন স্টেপস নিলে এইগুলো বন্ধ করা যাবে যে এই ডিজাস্টার আর এরকম করে না হয়? স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস তো নিয়ে আসাই যায় মলিকিউলে, ড্রাগ মলিকিউলে। আচ্ছা, আর তুমি মনে করো একটা ড্রাগ ডিসকভার করতে চাও, তুমি একটা কিছু ড্রাগ ডিসকভার করতে, তাহলে তুমি কিভাবে ডিসকভারিটা প্রসেসটা করবে? হাউ উড ইউ ডু দ্যাট? প্রথম থেকে? হ্যাঁ, তুমি সবাইকে বলছি, সবাই একটু ভাবো। আমি সবার কাছে আসবো, সবার কাছে প্রশ্ন করছি যে আমি একটা ড্রাগ ডিসকভার করতে চাই। ইট ইজ আ মিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট। আমি যদি ইনভেস্ট করি, আমি ওর থেকে 10 টাইমস 100 টাইমস বেশি পাবো। আমি একটা মলিকিউল ইনভেন্ট করলে, আর সেটা যদি সত্যি মার্কেট হয়, I'll be a millionaire. আমি বসে থাকতে পারি আর আমার 10টা জেনারেশন ওই টাকাতেই খেতে পারে। So how could I do that, and how would I go for it? That আমি একটা ড্রাগ ডিসকভার করতে চাই, তো আমি কিভাবে স্ট্র্যাটেজি করব যে I'll be a millionaire or it will be a marketed product? ম্যাম প্রথমে কোন ডিজিজের জন্য ডিসকভার করব ওটা ঠিক করে নিতে হবে, আর তার জন্য মানে টার্গেটটা দেখে নিতে হবে, আর সেই টার্গেটের এগেইনস্টে কোন রিসেপ্টর মানে রিসেপ্টর অ্যাক্টিং এগেইনস্ট দ্যাট টার্গেট, ওটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। দুর্দান্ত উত্তর, দুর্দান্ত। টার্গেট বললি কেন? এই কথাটা টার্গেটটা এলো কোথা থেকে? ম্যাম ওই অর্গান, মানে কোন অর্গান বা কোন সাইটে আমি ইউজ করব ড্রাগটাকে। আচ্ছা, টার্গেট। আচ্ছা, তারপরে টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন। আচ্ছা, তারপরে ম্যাম ওই টার্গেটে কোন কোন রিসেপ্টর কিরকম ভাবে মানে আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল তুই একটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি করতে চাস, একটা সামান্য অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি করতে চাস, তাহলে তোর টার্গেট কি কি হতে পারে? ম্যাম একটা তো COX-2 ইনহিবিটর। আচ্ছা, আর 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 ম্যাম বাকিগুলো ভুলে গেছি। না, ভুললে তো চলবে না, সব অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। আর কি হতে পারে? ম্যাম দেখতে হবে একবার। একটা তো হতে পারে মানে লক্স পাথওয়ে যেটা আছে, সেই লক্স পাথওয়েটাকে আমি ইনহিবিট করতে পারি। আর লক্স, রাইট। আর ম্যাম যেটা হিস্টামিনটা, যেটা ম্যাম মাস্ট সেলস থেকে রিলিজ হওয়ার পর যেটা ইনফ্লামেশনটা হচ্ছে, আমরা যদি কোনো মাস্ট সেলকে স্টেবিলাইজ করতে পারি কিছুভাবে, মানে মাচ মোর মানে ইজিলি ডিগ্রেড হবে না সেলসগুলো, তাহলে হিস্টামিনটাও রিলিজ হবে না। তো
তো সেইটা একটা মানে মাস্ট সেল স্টেবিলাইজার যেগুলো সেরকম কিছু করতে পারি। আর তাহলে ইনফ্লামেটরি প্রসেসটা বেসিক্যালি আমার কথা হচ্ছে আমি তাহলে এটা জানতে পারি যে আমি কোন জায়গাটায় কোন ডিজিজটা নিয়ে কাজ করছি। সাপোজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন ইজ ইনফ্লামেশন, তাহলে ইনফ্লামেশনের ফিজিওলজি কেমন করে হচ্ছে প্রত্যেকটা ফিজিওলজিক্যাল মেকানিস্টিক পার্টটা দেখা, যে কোন কোন স্টেপস গুলোতে কোন which are the limiting steps of this inflammatory process, সেই 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 জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করা, তাহলে টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন, এইটা হচ্ছে আমার টার্গেট। ইনফ্লামেটরি ডিজিজটা হচ্ছে টার্গেট। এই টার্গেট প্রসেসের ভেতরে কোন কোন পাথওয়েজ কে আমি ইনহিবিট করতে পারি, দোজ আর দি target specific areas which I will be targeting. ঠিক আছে, এবার প্যাথোফিজিওলজিক্যাল পাথওয়েজ রাইট, আমি বেসিক্যালি আমার আন্ডারস্ট্যান্ড করা দরকার যে কোনো একটা ডিজিজ কিভাবে হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল এখনকার সবচেয়ে মোস্ট রেলিভেন্ট হচ্ছে কোভিড। কোভিডের ডিজিজটাকে বোঝার দরকার। সো ফার্স্ট ইনিশিয়েশন তোমরা যদি দেখো লাস্ট টাইম মার্চে কোভিড হচ্ছে কিভাবে বা স্প্রেড করছে কিভাবে, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট থিং which we need to understand, যে কোভিড হচ্ছে কিভাবে and how this virus is getting transmitted. তারপরে সেখান থেকে বোঝা গেল যে এটা স্টাডি করা হলো, তারপরে বোঝা গেল যে কোভিড অ্যাকচুয়ালি কিছু প্রোটিনস এর দ্বারা ভেতরে ঢুকছে, ঢুকে অ্যান্টিজেন্স তৈরি করছে mRNA। সেগুলো কিভাবে হচ্ছে, AC2 enzymes এর স্পাইক প্রোটিনস and AC2 enzymes are responsible for this. তাহলে টার্গেট হচ্ছে স্পাইক প্রোটিনস কে টার্গেট করো। তাহলে আমি স্পাইক প্রোটিনস কে কি করে টার্গেট করতে পারবো? এইভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, তো এইভাবেই আমরা ড্রাগস, কোন কোন ড্রাগস এই মেকানিজমে কাজ করতে পারে সেটা নিয়ে ভাবা হয়েছিল। তাই জন্য একটা ওয়ার্ড রিফর্ম করা হয়েছিল, repurposing of the drug. There were so many drugs which were used for some other disease, but they were then reused for COVID treatment. For example, সবচেয়ে initial phase it was analyzed that hydrochloroquine could be a very good drug. And hydrochloroquine এর ডিমান্ড হঠাৎ করে বেড়ে গেল। তারপরে প্রোফাইল্যাকটিক পাথওয়ে দেখা গেল। প্রোফাইল্যাকটিকে আজকেও ইভারমেকটিন কে ওয়ান অফ দ্য প্রোফাইল্যাকটিক ড্রাগস বলে বলছে। কেন বলছে? কারণ ওয়ান অফ দ্য মেকানিজমস এ কোথাও না কোথাও ইভারমেকটিন কাজ করছে। কিভাবে কাজ করছে এটা তোমরা আমাকে বলবে। কেন ইভারমেকটিন কে ওয়ান অফ দ্য প্রোফাইল্যাকটিক ড্রাগস বলছে কোভিড এর জন্য? What are the target areas that ivermectin could be helpful? ম্যাম ইভারমেকটিন তো ম্যাম হচ্ছে মানে অ্যানথেলমেন্টিকের মানে তো হয়ে আছে। হ্যাঁ, অ্যানথেলমেন্টিক ড্রাগস। হ্যাঁ, তো অ্যানথেলমেন্টিক কে রিপারপাস করা হচ্ছে প্রোফাইল্যাক্সিস এর জন্য। কিভাবে? ম্যাম মানে আমি ইয়েরটা দেখেছিলাম, মানে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনটা কেন ইউজ করছে ম্যাম সেটা আমি দেখেছিলাম। মানে হ্যাঁ, কেন ইউজ করছে বলো? হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে একটা বেসিক ড্রাগ, অ্যালকালাইন ইন নেচার। আর বলছে যে যখন কোভিড যখন মানে ঢুকছিল তো ওরা যখন মানে এই যে পালমোনারি যে সেলস গুলো আছে সেটার সঙ্গে অ্যাটাচ করতে পারছে, কারণ সেখানকার যে এনভায়রনমেন্টটা সেটা হচ্ছে হাইলি অ্যাসিডিক। মানে যখন ওই স্পাইক প্রোটিনস গুলো অ্যাটাচ হচ্ছে তখনই ওই জায়গাটা অ্যাসিডিক করে ওরা অ্যাটাচ করতে পারছে। তো যদি আমরা হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বা কোনো হাইলি বেসিক ড্রাগ যখন দিয়ে দিচ্ছি তখন ওই
জায়গাকার মানে পিএইচটা তখন ইনক্রিজ করে দিচ্ছে, নিউট্রালের কাছাকাছি নিয়ে চলে আসছে, তাই জন্য আর মানে ভাইরাসগুলো ক্লিং করতে পারছে না, অ্যাটাচ হতে পারছে না, তাই জন্য মানে ভাইরাসটা থাকতে পারে কিন্তু মানে যেটা ড্যামেজ যেটা করছিল সেই ড্যামেজটা করতে পারছিল না, এন্ট্রি পয়েন্ট করতে পারছিল না, হ্যাঁ এন্ট্রি নিতে পারছিল না। হ্যাঁ ম্যাম, এইটা আমি দেখেছিলাম ইয়েতে। ওকে, সো তার মানে এইটাই বেসিক ড্রাগ ডিসকাভারিতে ফার্স্ট ইনিশিয়াল স্টেপ যেটা দরকার হয় is understanding of a particular disease or particular pathology, how it is being সেটা কি করে হচ্ছে, that is the foremost thing that is needed. তাই জন্যই the word যেটা আসবে সেটা হচ্ছে, এক মিনিট আমার প্রেজেন্টেশনে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, 2 মিনিট দাঁড়াও। Just I'll stop the share and I'll again restart it. So just a minute. Okay. So we'll come back to COVID later. So basically যখন একটা ড্রাগ ডিসকাভারি হয় তার কিছু বেসিক ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট বা ড্রাগ ডিসকাভারির কিছু বেসিক 5টা পয়েন্ট আমরা ডিভাইড করতে পারি। ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ দ্য ডিসকাভারি এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ড্রাগের ডিসকাভারি এন্ড তার ডেভেলপমেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে প্রি ক্লিনিক্যাল রিসার্চ, এখানে বেসিক ফার্মাকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স। 3, clinical development, pharmacovigilance and clinical studies. তারপরে FDA review and post marketing. So একটা drug development এই 5টা ফেজ দিয়ে যাচ্ছে। The foremost এই ফেজটা যেখানে আমরা ড্রাগ ডিসকাভারি করি, সো বেসিক্যালি সেখানে কি কি আসবে, বেসিক জিনিসটা কি। সো আমি যদি এটাকে এরকম করে দেখি, এই পার্টটা বেসিক রিসার্চ অ্যান্ড লিড ডিসকাভারি, এটা হচ্ছে ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট, ডিসকাভারি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রসিজার। And this takes about কত সময় লাগতে পারে? It's almost 3 to 5 years. It almost a phase of 3 to 5 years that you require to identify a molecule acting on a particular mechanistic way that could help in the futuristic therapeutic purpose. And this identification procedure takes about a period of 3 to 5 years. এটা usually লাগে। তারপরে যদি সেকেন্ড ফেজে দাও,
preclinical phase, which is almost 1 to 2 years. যখন preclinical development almost end hote যাচ্ছে, then you start with the IND filing. IND filing. What is IND full form টা কি? What is the full form of IND? Any? আছো না সব বেরিয়ে গেছো? ম্যাম জানি না। জানো না? Okay, that's more smarter answer. Yes, জানি না. So IND filing is nothing but investigational new drug. যে ড্রাগটা ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে তার IND filing. The first you make an application to the FDA that আমার preclinical studies হয়ে গেছে, এই মলিকিউলটা এইভাবে কাজ করে, and I want to go for a clinical study. So you have to file for an IND filing application. Once you file that and once the data is quite relevant enough, the FDA notes that yes, ঠিক আছে, এরপরে তুমি যাও clinical studies করো. So once that is passed, you go into the clinical development. Clinical development এর phase গুলো phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. 4 এর আগে যেই ডেটাটা পাবো সেখানে আমরা যদি relevant data, all data are collected as per the FDA, and then only we can file for NDA. Now, what is NDA? ওটা ছিল IND, এটা হচ্ছে NDA, new drug application. So that was investigational new drug. Preclinical studies এর শেষাশেষিতে আমরা investigational new drug করছি, আর ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের শেষে আমরা নিউ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করছি, and then the FDA reviews, and this the post marketing survey. So that is the 5th part of the drug development phase. Now age a total phase from the drug discovery, development, preclinical studies, clinical studies, FDA reviews, and then the post marketing relevance. এটা কত টাইম লাগতে পারে? আমি বললাম 12 years. 15 years. Yes, 15 years. 12 to 15 years. This takes a time. Now একটা লোকের যখন সে 20-25 years এ সে যদি ঢুকেছে, 15 to 16 years তার একটা লাইফের হাফ হয়ে গেলে সে একটা ড্রাগ ডিসকভার করতে পারছে। So this is the long process of the drug discovery. Now in case of COVID, how it is different? COVID এ তো 1 বছরের মধ্যে নতুন ভ্যাকসিনস চলে এলো। How it is different from this? This is the what we go through. This is the usual procedure. But how it is different from the COVID? COVID এ কতদিন লেগেছে? ম্যাম 1.5 বছর, 1 বছর, 1 বছর। 7 to 8 months maximum বলতে গেলে। আমি ধরছি 1 বছর, প্রায় 1 বছরই ধরো, কারণ it all started in December. COVID actually came into the part in December. It reached India in the last week of January. Yes ma'am. That is different. But world came to know about COVID in the month of December itself. I still remember 25th or 22nd December, there was a news flashing that China was hit by some unknown virus with the pneumonia cases and all that. And there are many people have died. It was coming like that and flashing in the news.
So how it is different? What could have been the different? I'll show you. This I've taken from you. You can visit the WHO's website. They have given what are the ways the COVID has come up. Now see the slide. This slide is very important. This is the accelerated development of the COVID vaccine. Now you see how many years it is taking. Traditional drug development takes about 15 years down the phase. But in case of the COVID, because of the rapid vaccine we require so that less number of people die, there has been accelerated vaccine development, and they have shown that there is overlap of the phases studies, particularly in the clinical phases. The phases, one phase completed, then the next phase started in the traditional development. But in case of the COVID accelerated development, we find that there was overlap. Phase 1 টা চলতে চলতেই phase 2 হয়েছে, phase 2 টা চলতে চলতে phase 3 হয়েছে, phase 3 টা চলতে চলতে তখনও ম্যানুফ্যাকচার স্টার্ট হয়ে গেছে, ম্যানুফ্যাকচার স্টার্ট হয়েছে phase 1 এর থেকেই শুরু হয়ে গেছে. Once the preclinical data started arriving, they started manufacturing the vaccines. Market হয়েছে once the preclinical studies are over, phase 2 middle stage এ চলে এসছে, তখন ম্যানুফ্যাকচারিং স্টার্ট হয়েছে. ইনফ্রাস্ট্রাকচারি ডেভেলপমেন্ট যেটা হচ্ছিল সেটা phase 1 এ প্রিক্লিনিক্যাল স্টাডি প্রিক্লিনিক্যাল ফেজেই হয়ে গেছে. ম্যানুফ্যাকচারিং স্টার্ট হয়েছে যদি দেখো within a year manufacturing has started. And still we are questioning the efficacy and safety of the different vaccines that are being given to that have come out from the FDA regulations. কোন ভ্যাকসিনটা বেটার, কোভ্যাক্সিন না কোভিশিল্ড? ম্যাম কোভিশিল্ডটা মনে হয়। কেন কোভ্যাক্সিন বেটার না? What is the basic difference between the Covaxin and Covishield? Yes. ওই সেকেন্ড ডোজের যে ইন্টারভ্যালটা ওটা বোধহয় কোভিশিল্ডে বেশি। কোভ্যাক্সিনে কি আছে? mRNA আছে না কি আছে? Basically what it is, and Covishield কি আছে? How they are formed? Yes, এটা তো জানা উচিত। ম্যাম মানে কোভিশিল্ডটা সবাই ম্যাম প্রেফার করছে কারণ ওটাতে মানে সবকটা মানে ফেজ অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল তো মানে ক্রস করে এসছে, আর কোভ্যাক্সিনটা তো এখনো পর্যন্ত মানে আন্ডার ইয়েতে আছে, মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে আছে, মানে ফেজ 3টা ম্যাম মনে হয় এখনো কমপ্লিট হয়নি। না, কে বলেছে? সবাই নিচ্ছে, ইটস আন্ডার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করছে।
সরি ইম্পোর্ট না, এক্সপোর্ট করছে। ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করছে কোভ্যাক্সিন। What is the basic difference between COVID shield and how আচ্ছা ঠিক আছে, WHO এর আন্ডারে কটা ভ্যাকসিন অলরেডি পাস করেছে, FDA কটা ভ্যাকসিন কে পাস করেছে? there are many others coming up, ধীরে ধীরে আসছে, অনেক ভ্যাকসিনস আছে, they are in the pipeline. So at least 4টে ভ্যাকসিনের নাম বলো যেগুলো মার্কেটেড, মানে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড নেওয়া হচ্ছে। ম্যাম পোলিও আছে। পোলিও না, কোভিড এর সম্বন্ধে। ও আচ্ছা, কোভিড। ম্যাম স্পুটনিক ভি আছে। স্পুটনিক ভি আর আচ্ছা, আর আর ম্যাম ফাইজার বায়োটেকের একটা আছে। সেটা কি? What is the efficacy? Yes, come on. আরে আমি এগুলো তো জানার দরকার এখন। একটা সেই অ্যাস্ট্রাজেনেকার ইউনিভার্সিটিতে তৈরি হয়েছিল, অ্যাস্ট্রাজেনেকা। অ্যাস্ট্রাজেনেকারটা ইয়ে ম্যাম কোভিশিল্ড। অ্যাস্ট্রাজেনেকারটা হচ্ছে কোভিশিল্ড, তারপরে আর কি? ম্যাম স্পুটনিক তো রাশিয়ার। স্পুটনিক রাশিয়ার, আর কি? আর ম্যাম জনসন অ্যান্ড জনসনের ভ্যাকসিন। জনসন অ্যান্ড জনসনের ভ্যাকসিন, আচ্ছা, তারপর? ম্যাম ফাইজারেরটা তো ফাইজার বায়োটেক না বায়োএনটেক এরকম কি একটা নাম ছিল ম্যাম, হ্যাঁ, ফাইজার বায়োএনটেক। হ্যাঁ, ফাইজার বায়োএনটেক। হ্যাঁ, ওটা কি বেসিক্যালি হোয়াট টাইপ অফ, মানে আমি একটা ভ্যাকসিন, ইটস অ্যান আরএনএ, রাইট? অ্যাস্ট্রাজেনেকারটা কি? এই যে কোভিশিল্ডটা, ও কোভিশিল্ডটা কি টাইপ অফ, কি আছে ওর ভেতরে? ম্যাম অ্যাস্ট্রাজেনেকার যেটা, ওটা ভাইরাল মানে জেনেটিক্যাল মেটেরিয়ালটাকে মডিফাই করে দিয়েছে, পুরো ভাইরাসটাই আছে কিন্তু মডিফাইড আর কি, এক্সট্রাক্টেড আউট নয় প্রোটিন। আচ্ছা, তোমার কোভ্যাক্সিন যেটা ভারত বায়োটেক করেছে ওটা কি? এমআরএনএ ম্যাম। ওটাও এমআরএনএ? হ্যাঁ ম্যাম। শিওর? ম্যাম প্রোটিন স্ট্রাকচারটা কোনোভাবে মডিফাই করে। সো হোয়াট আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ ইজ, এইগুলো একটুখানি, দিস আর দ্য ট্রেন্ডস, এইটা তোমাদেরকে জানতে হবে। আমাদের চোখের সামনে হচ্ছে এসব, মানে চোখের সামনে মানে you are experiencing, you are coming to know that these are the vaccines, these are the testing, this is going on. So I need to know what are the different types of vaccines are coming out. এই ভ্যাকসিনের মধ্যে they are, how they are made. কোভ্যাক্সিনটা হচ্ছে attenuated form of the virus. কত পার্সেন্ট এফিকেসি, স্টোরেজ কন্ডিশনস কি, সব ভ্যাকসিন কে আমরা নিয়ে আসতে পারবো না। ফর এক্সাম্পল ফাইজারের
যেই বায়োএনটেক, ফাইজারের বায়োএনটেকটা -70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখতে হবে, সো উইচ ইজ নট অ্যাভেলেবল ফর আমাদের কান্ট্রির জন্য, সেটা ঠিক না। সো ইন্ডিয়া ইভেন ইট বাই ইট উইল লুজ, কারণ আমাদের এখানে টেম্পারেচারটা এত হাই, -70 ডিগ্রি রাখা, ভ্যাকসিন রাখা নট পসিবল ফর এভরিওয়ান। এই সব জিনিসগুলো তোমাদের জানার দরকার। and at this present moment what I want to, before we go, আমি তো বলে দিয়ে যাব এইগুলো বইতে লেখা আছে, সব একই জিনিস পড়াতে থাকতে হবে, কিন্তু what is the difference, it how COVID vaccine is different, how COVID vaccine development, vaccine is nothing but comes under a part of the drug, এটা ভ্যাকসিনেশন করা মানে ভাইরাস থেকে আমাকে বাঁচার জন্য সেরকম অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস থেকেও এটা ভ্যাকসিন ইট ইজ কামিং আন্ডার ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট অনলি। সো এই প্রসেসটা কি করে অ্যাক্সেলারেটেড হলো, কিভাবে অ্যাক্সেলারেটেড হচ্ছে, বা অ্যাক্সেলারেটেড ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের টাইমলাইন কি, বা টাইমলাইনটা কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে, কি কি এসকেপ করা হচ্ছে, এই পার্টটা তো ইম্পর্টেন্ট, জানার দরকার। এটা আমার কাছ থেকে বেশি তোমরা নিজেরা একটু সার্চ করে নিজেরা দেখো কি মেজর প্রসেসেস চলছে, যেখানে ফেজ 4 ইউজুয়ালি 10 ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন চলে, 11th ইয়ার বা 12th ইয়ারে চলে, সেখানে আমরা 1 বছরের ভেতরেই ফার্মাকোভিজিলেন্স করে নিচ্ছি। ফাইজারের বায়োটেক এন অলরেডি এখানে ফেজ 4 এর জন্য ফার্মাকোভিজিলেন্সের স্টাডিজ চলছে, বিপ্রতেই চলছে। So এক বছরের ভেতরে what are the phases they have escaped, what are the overlaps they have done, এইগুলো জানার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি, বেসিক্যালি how things are different from the normal traditional development of the timeline of a drug. So আমি তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিলাম যে কি কি ডিফারেন্ট ভ্যাকসিনস আছে, কোন কোন কোম্পানিজ ভ্যাকসিন তৈরি করছে, টাইপ অফ ভ্যাকসিন কি, টাইপটা কি, whether it is an modified form of the protein, whether it's a attenuated virus, killed virus, or it is an mRNA, modified mRNA, basically টাইপটা কি, স্টোরেজ কন্ডিশনস কি, আর এদের ফেজিক ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হলো, এদের ফেজিক ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হলো, that should be noted down. Okay, so anyhow এগুলো জানার দরকার, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এগুলো জানার দরকার, এগুলোকে একটুখানি নিজেরা সার্চ করে ডিটেলিং করো, নেক্সট টাইমে আমি ক্লাসে জিজ্ঞেস করব। নাও আমি যেটা আগেই বলেছিলাম যে ড্রাগ ডিসকভারি ফেজটা বেসিক রিসার্চ, আর্লি ডেভেলপমেন্ট is a major drug discovery and development. Preclinical studies, এই যে বেসিক রিসার্চ আমি যখন বলছি আর আর্লি ডিসকভারি বলছি, অলমোস্ট এখানে লিড আইডেন্টিফিকেশন, টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন, টার্গেট ভ্যালিডেশন করা হয়। টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন, টার্গেট ভ্যালিডেশন, লিড আইডেন্টিফিকেশন, and then from the lead it turns into a hit. From the lead it turns into a hit. Once we turn the molecule that could be the drug, it goes into the preclinical phase, যেটা আবার বললাম IND application,
development, NDA application, FDA review, and post-marketing relevance. এইটা যেন একদম ক্লিয়ার থাকে, কারণ এটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল অফ ড্রাগ ডিসকভারি। কোয়েশ্চেনস এখান থেকে আসবে। আইএনডি ফুল ফর্ম কি, আইএনডি এর ফুল ফর্ম কি, এনডি এর ফুল ফর্ম কি, ইয়ার্স কটা লাগে, ডেভেলপমেন্ট, what do you know understand by target validation, what do you understand by target identification, what is a heat molecule, what is a lead molecule. I use the term lead turned into heat, HIT. ওকে, তো যেটা আমি এক্ষুনি কথা বলছিলাম টার্গেট ডিসকভারি। সো কোথায় আমি কোন ডিজিজটাকে আমি ক্লিক করব, কোন পাথওয়েটাকে ক্লিক করব, বা কোন প্রোটিনটাকে ক্লিক করব। আবার প্রোটিন থেকে আমরা জিনটাকেও ক্লিক করতে পারি। তো এইভাবে আমাদের টার্গেটটাকে ফিক্স করতে হবে যে আমি কোন আইদার রিসেপ্টরকে বাইন্ড করাতে চাইছি, কি আমি পার্টিকুলার এনজাইম প্রোটিনকে বাইন্ড করাতে চাইছি, বা যদি প্রোটিন না হয়, রিসেপ্টরও এক ধরনের প্রোটিন, এই প্রোটিন এনজাইমও এক ধরনের প্রোটিন। সো everything is actually targeting a particular protein molecule. That can be a receptor, that can be an enzyme. Yes. So here we are actually playing with the protein molecules. Now protein ke target korte gele amra even gene keo target korte pari. Gene ke target jodi kori tale amra ar kake kake target korchi, প্রোটিন ফর্মেশনের জন্য আর কাকে কাকে আমরা টার্গেট করতে পারি besides the particular gene. কি হলো, শুয়ে পড়েছো না বেরিয়ে গেছো? না ম্যাম। বোর হচ্ছে? না না ম্যাম, ভাবছি আর কি মানে কাকে কাকে টার্গেট করা যায়। হ্যাঁ, কাকে কাকে টার্গেট করা যায়। কাকে কাকে টার্গেট করা যায়? কাউকে না? ম্যাম এমআরএনএ কে করা যাবে কি? Yes, mRNA, transcriptomes, they are the transcriptomes. ট্রান্সক্রিপশনস করছে, সো mRNA করা যাবে। আর so after protein, mRNAs are the ideal targets. আমরা জিন সাইলেন্সিং করি, তো কি করে করি জিন সাইলেন্সিং? জিন সাইলেন্সিং করি কি করে? বায়োটেকনোলজিতে আমরা একটা জিনটাকে একটা জিনকে কমপ্লিটলি সাইলেন্স করে দিতে চাই, সেই প্রোটিনটা এক্সপ্রেস হবে না। ফর এক্সাম্পল আলজাইমার ডিজিজে বিটা অ্যামাইলয়েড প্লেক্স তৈরি হচ্ছে। বিটা অ্যামাইলয়েড প্লেক্স একটা পার্টিকুলার এনজাইমেটিক রিঅ্যাকশনের জন্য তৈরি হচ্ছে। এই এনজাইমটা একটা পার্টিকুলার প্রোটিন যেটা কোডিং হচ্ছে। এবার এই এনজাইমটাকেই যদি আমি বন্ধ করে দিই তাহলে বিটা অ্যামাইলয়েড প্লেক্স হবে না। আবার বিটা অ্যামাইলয়েড প্লেক্স না হলে অ্যালজাইমার হবে না। সো আই ক্যান সাইলেন্স দ্যাট পার্টিকুলার জিন। এটা কি করে হতে পারে?
ম্যাম মানে যদি আমরা মানে যে পার্টটাকে আমরা সাইলেন্স করতে চাইছি সেইটাকে যদি আমরা একটা হেটারোক্রোম্যাটিনের মধ্যে যদি আমরা দিয়ে দিই, মানে হেটারোক্রোম্যাটিন মানে তো সেই পার্টটা এক্সপ্রেস হবেই না। তো ম্যাম সেইখানে করলে তো আমরা জিন সাইলেন্সিং করতে পারবো, মানে ম্যাম মিথাইলেশন ডিএনএ আনবাইন্ডিং না ও হলে তো ওই জিন পাঠটা বেশি সাইলেন্সিং পড়ানো হয়ে গেছে বোধহয়, ওই পাঠটা বেশি পড়ানো হয়ে গেছে এসএনআরআইস দিয়ে। ম্যাম ওই ডিএনএ টা টাইটলি বাউন্ড থাকলে জিন সাইলেন্সিং হয়ে যাচ্ছে। ম্যাম আমার মিথাইলেশন আর অ্যাসিটাইলেশনের মধ্যে মিথাইলেশনটা মূলত যে সেই টাইট বাউন্ডিং যেটা ও বলছে। রাইট, ঠিক আছে, কিন্তু আমি এসএনআরআইস দিয়ে একটা কমপ্লিট জিনকে বন্ধ করতে পারি, ছোট ছোট এসএনআরআইস প্রডিউস করে এনক্যাপসুলেটেড করে ন্যানো ফর্মে তৈরি করে আমরা একটা পার্টিকুলার প্রোটিনকে টার্গেট করতে পারি। ক্যান ইউ হ্যাভ দিস ইমাজিনেশন দ্যাট উই আর অ্যাকচুয়ালি টার্গেটিং দ্য মলিকিউল? আমরা মলিকিউলার থেরাপিতে চলে যাচ্ছি, আমরা আর সুপারফিশিয়ালি ম্যাক্রোমলিকিউলসে নেই। রিসেপ্টর ইজ আ ম্যাক্রোমলিকিউল, আমরা আর ম্যাক্রোমলিকিউলসে নেই, আমরা একদম মাইনিউট লেভেলে একটা পার্টিকুলার জিনকে, একটা জিন, জাস্ট ইমাজিন কোথায় জিনটা আছে, এতগুলো ক্রোমোজোমের ভেতরে সেই পার্টিকুলার জিনটাকে আইডেন্টিফাই করে সেই পার্টিকুলার এমআরআই আরএনএটাকে এসএনআরআইটাকে আমি ডেভেলপ করে সেই পার্টিকুলার জিনের সাথে কমপ্লিমেন্টারি বাইন্ডিং করে দিলাম, বাইন্ডিং করে দিয়ে সেই জিনটা আর প্রোটিনটাকে আর এক্সপ্রেসই করতে পারবে না। ক্যান ইউ ইমাজিন where we are standing today? So basically we are actually targeting the proteins, we are also targeting the genomic আমি কি বলবো, soldiers just the mRNAs। কত রকমের mRNA হয়? প্রোটিন তৈরি করতে গেলে দু রকমের হয়, কোডিং জিনস হয়, ফাংশনাল mRNA, ফাংশনাল আরএনএস হয়, কোডিং আরএনএস হয়। আমরা ফাংশনাল আরএনএস গুলোকে টার্গেট করছি, ফাংশনাল আরএনএস গুলোকে টার্গেট করে আমরা একটা পার্টিকুলার প্রোটিনটাকে মানে সাইলেন্স করতে পারবো। সো এনিওয়ে, then validating it, how do you validate a target? এটা তো ঠিক আছে, টার্গেট ডিসকভার হলো, টার্গেট ডিসকভার হলো মানে একটা কোন প্রোটিনটাকে পার্টিকুলার, সেই প্রোটিনটা কিভাবে সেই ডিজিজটাকে প্রোগ্রেসে নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে টার্গেট করলাম, সেটা ডিসকভার হলো। ডিসকভারের পরে সেইখানে আমরা টার্গেট করব, টার্গেট মানে কোনো মলিকিউলস দিয়ে সেই টার্গেটটাকে ভ্যালিডেট করব। এটা ভ্যালিডেশনটা কিভাবে হতে পারে? What do you mean by target validation? What is target validation? How can we validate a target? কি হতে পারে? জাস্ট কোনো আনসার দাও, কি ভাবতে পারো, কি ভাবা যেতে পারে টার্গেট ভ্যালিডেশন বলতে গেলে? ম্যাম যে ওইটার উপরে যদি ড্রাগটা কাজ করে তাহলে আমরা ফাংশনাল এফেক্ট পাবো, মানে ওটার উপরে ওটাই মনে হচ্ছে যে ওটার উপরে অ্যাক্ট করলে আমরা যে যেটাকে টার্গেট করছি, মানে ডিজিজটাকে টার্গেট করছি, ওই প্রোটিন মলিকিউলটার উপরে আমি ভ্যালিডেট করছি, ওয়ার্ডটা হচ্ছে ভ্যালিডেশন। ভ্যালিডেশন মানে ভ্যালিড, মানে আমি প্রুফ করে দেওয়া যে ওটা হচ্ছে। আমি যে ডিজিজ, কোন একটা পার্টিকুলার ডিজিজ, ফর এক্সাম্পল অ্যালজাইমারই বললাম, এবার অ্যালজাইমারের secretase A, secretase B are the enzymes which is responsible for formation of the beta amyloid plaques. ঠিক আছে, এই যে এনজাইমস গুলো আছে, আর এই এনজাইমসটাকে বন্ধ করলেই আমি আমার ডিজিজ প্রোগ্রেশনটাকে বন্ধ করব, এটা ভ্যালিডেট কি করে করব? এই ভাবনাটাকে ভ্যালিডেট আমি কি করে করব? পড়েছো তো প্রসেস ভ্যালিডেশন, কত রকমের ভ্যালিডেশন পড়েছো তো কিউএ কিউসি তে।
কারণ আমরা রং টার্গেটস তো যেতে পারি, মেবি দ্যাট ইজ নট দ্য টার্গেট। আমি কি করে বুঝবো এই এটাই টার্গেট, এই প্রোটিনটাকে বাইন্ড করালেই আমার প্রপার মানে আমি ডিজিজটাকে কিওর করতে পারছি। Validation is to prove whether I am targeting the proper protein or not. So how can we validate that আমরা যেই টার্গেটটা ডিসকভার করেছি এতগুলো পাথওয়েজ ভেতরে এই পাথওয়ে এই এনজাইমটা রেসপন্সিবল, আমি এটা ভ্যালিডেট কি করে করব, আমি কি করে প্রুফ করব এটাই ঠিক আর অন্যগুলো ঠিক না? একটু ভাবো, কারণ এই সাবজেক্টটা হচ্ছে ভাবার সাবজেক্ট, ভেবে কাজ করার সাবজেক্ট। It is to increase your power of thinking, the power of I mean to question যে এটাই কেন, এটা কেন না। ম্যাম মানে কোনো পাথওয়ে যদি বলি, মানে পাথওয়ের মধ্যে যেগুলো মানে বাই প্রোডাক্টস গুলো যেগুলো তৈরি হচ্ছে সেইগুলো যদি আমরা কম্পেয়ার করে দেখি, মানে একটা পাথওয়ে কমপ্লিট করার পর যে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে আর অন্য মানে পাথওয়েকে যদি আমরা টার্গেট করি তাহলে সেটার জন্য যে অন্যান্য প্রোডাক্টসগুলো তৈরি হবে, মানে সবগুলো করেই দেখবো যে আলটিমেটলি কোন প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে। তো যে প্রোডাক্টটা ম্যাক্সিমাম ওখানে থাকবে কনসেন্ট্রেশন, সেটা আমরা বুঝতে পারবো তাহলে সেই পার্টিকুলার। না তুই বুঝতে পারলি না আমি কি বলতে চেয়েছি। আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হয়তো তোমরা বুঝতে পারোনি। দ্য বেসিক কনসেপ্ট ইজ যে আমি না একটা সিম্পল এক্সাম্পল নিচ্ছি, ইনফ্লামেশন। ঠিক আছে, এবার ইনফ্লামেশন প্রসেস তোমরা জানো যে প্রথম প্রসেস ইনফ্লামেশনের কি হচ্ছে, সেল রাপচার। এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। কোনো ইনফ্লামেশন হতে গেলে সেল রাপচার করবে, তার মানে প্লাজমা মেমব্রেন ভাঙবে। ঠিক আছে, প্লাজমা মেমব্রেন ভাঙার পরে কি হবে, আমি স্ক্রিন মানে হোয়াইট বোর্ড ইউজ করছি, আমি লিখছি এখানে। হ্যাঁ, আমি ইনফ্লামেশন নিলাম, একটা প্যাথোফিজিওলজিক্যাল প্রসেস, এটা একটা প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস ইনফ্লামেশন। এটা কমন জিনিস যেটা আমরা সবসময় এভরিডে লাইফে থেকে থাকি। ইনফ্লামেশনের জন্য the basic requirement is the cell has to get rupture. Rupture হলে কি হবে? If it is ruptured, then কি হবে? কি হবে? ম্যাম লিক আউট করবে ফ্লুইড থেকে। কি লিক আউট করবে? সেলের ভেতর থেকে ফ্লুইডস লিক আউট করছে। একটা ভালো সেল থেকে ফ্লুইডস লিক আউট করে চলে যাবে, তাহলে কি হবে? ইনফ্লামেশনটা হয় কি করে? জাস্ট একটা প্রসেস, সিম্পল প্রসেস। আমাদের বাড়ির পুরো সারাউন্ডিংটা আমাদের একটা বর্ডার করা আছে, দেয়াল রাখা আছে। দেয়াল তো তোমার বাড়িটা তোমরা মানে দাগ কেটেছো তো, ওই দেয়াল একটা আছে তো ম্যাম, বাউন্ডারি ওয়াল। বাউন্ডারি ওয়াল, রাইট, বাউন্ডারি ওয়াল আছে তো। সেই বাউন্ডারি ওয়ালটা কি? তোমার অ্যাকচুয়ালি সেল, তোমার বাড়িটা হচ্ছে সেল এন্ড বাউন্ডারি ওয়ালটা প্লাজমা মেমব্রেন। এবার প্লাজমা মেমব্রেনটা ভাঙলো, কি বেরাবে? ম্যাম মানে ভেতরকার যে ম্যাম যে কেমিক্যালস গুলো সেগুলো ম্যাম রিলিজ হবে, মানে রিলিজ হলে ইনফ্লামেশন তৈরি হবে। রিলিজ হলেই কি ইনফ্লামেশন তৈরি হবে? I need every student to answer. এগুলো simple facts, এগুলো simple জিনিস। I want everybody to answer and to keep your brain think. Cell gets ruptured. Boundary wall ভাঙলে কি বেরাবে? Boundary wall যদি ভাঙে কি বেরাবে? এবার কি বেরাবে? কি বেরায়? বাউন্ডারি ওয়াল কি দিয়ে তৈরি?
ইট দিয়ে ইট দিয়ে তৈরি, বেসিক ইট দিয়ে তৈরি। আমি একদম সিম্পল বেসিক নাম এমন কোয়েশ্চেন করছে, উত্তর কি দেবো বুঝতে পারছি না। উত্তরটা বেসিক একদম সিম্পল। বাউন্ডারি ওয়াল ভাঙলে, বাউন্ডারি ওয়াল কি দিয়ে তৈরি? ইট দিয়ে তৈরি। বাউন্ডারি ওয়াল ভাঙলে কি বেরাবে? ইট বেরাবে। এবার সেল রাপচার করছে, সেল আমি বলছি প্লাজমা মেমব্রেন রাপচার করছে, কি বেরাবে? সাইটোপ্লাজমটা বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে। প্লাজমা মেমব্রেনটা কি দিয়ে তৈরি? ওয়াটার স্ট্রাকচার, এনজাইম। না, এনজাইম আছে না। প্লাজমা মেমব্রেন কি দিয়ে তৈরি? ও মেমব্রেনটা ম্যাম, ওই পিএলপি, প্রোটিন লিপিড প্রোটিন স্ট্রাকচার। ওটা কি প্রোটিন? ওটা ফসফোলিপিড বেরাবে। ফসফোলিপিডস, দিস আর লিপিডস। লিপিডস বাইরে এলে অক্সিডাইজড হয়ে যায়। বাইরে লিপিড যেরকম আছে, তুমি যদি তেলকে কিছুক্ষণ, আজকে একটা কাজ করি সবাই মিলে, একটা ছোট্ট বাটিতে, বাড়িতে তো এত বাটি আছে, বাটিতে এক ড্রপ তেল বাটিতে ফেলে দিয়ে দেখিস 24 ঘন্টার পরে বাটিটার তেলটা কেমন হয়, কি হতে পারে আইডিয়া? অক্সিডাইজড হয়ে যাবে, ওই ব্রাউনিশ কালারের অক্সিডাইজড হলে চলে হবে আসবে। কি? অক্সিডাইজড আমি তো বলে দিলাম অক্সিডাইজড হবে। অক্সিডাইজড হলে হবেটা কি? ম্যাম কালারটা ওই ব্রাউনিশ হয়ে যাবে। অক্সিডাইজ হলে কালারটা ব্রাউনিশ হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর কি হতে পারে? আরো ব্রাউনিশ হয়ে যাবে, ঠিক আছে মানলাম। স্মেল আসতে পারে। রানসিডিটি হয়ে যাবে, রানসিড হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। তেলটাকে ফেলে রাখো, তেল উইল বি থিকার। ঠিক আছে, ঠিক সেরকম আমাদের বডির ভেতরে ফসফোলিপিডস, দিস আর নাথিং বাট লিপিডস, ওই একই জিনিস, লিপিড মলিকিউল। এবার এই লিপিডটা সঙ্গে সঙ্গে এনজাইমস থাকে, অক্সিডাইজড হয়ে যায়। কে করছে এনজাইমস গুলো? ফসফোলিপিড, এটা পার্টিকুলার এনজাইম করছে যারা ফসফোলিপিডকে অক্সিডাইজ করতে পারে। করে কি তৈরি করবে? এমন একটা মলিকিউল তৈরি, অক্সিডেশন করছে তো অ্যাসিডে পরিণত করবে। What are lipids? Lipids are nothing but esteric compounds. Ester মানে ester কি? ম্যাম মানে এস্টার, এস্টার বলছেন? What are lipids? Lipids কি actually? Lipids কি? Chemically lipids কি? Chemically lipids are what? And fatty acid. Fatty acids. Yes, lipids are fatty acids. What are this? They are made up of what? আমি খুব কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। ম্যাম ওই তো কার্বন হাইড্রোজেনের মানে যেরকম স্যাচুরেটেড বা আনস্যাচুরেটেড মানে রিং থাকবে সেই অনুযায়ী তো ম্যাম লিপিড তৈরি হয়। রাইট। What are triglycerides? What are triglycerides?
ম্যাম ওটা তো মনে হয় একটা এস্টার কম্পাউন্ড ছিল মনে হয় ওটা, মানে অ্যাসিড আর অ্যালকোহল যেখানে ম্যাম থাকছে ওই দুটো মিলেই তো ম্যাম এস্টার তৈরি করছে। আর এইটাতে ফ্যাটি অ্যাসিড ছিল ম্যাম, আর যেটা মনে হয় ম্যাম গ্লিসারল ছিল, মানে গ্লিসারল আর ফ্যাটি অ্যাসিড মিলে ম্যাম ট্রাইগ্লিসারাইড হচ্ছে। আর তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে আর একটা গ্লিসারল মলিকিউল, সেখান থেকে যে এস্টারটা হচ্ছে সেটা ওয়ান মলিকিউল ট্রাইগ্লিসারাইড। So they are nothing but the esters of glycerol and fatty acids. So that's why, what is ester? What are esters? ROR, ROR, এই combination থাকে। R টা হচ্ছে lipids, মানে hydrocarbons, OR. So কেমিস্ট্রিটা একটু ঝালাতে হবে তো, বেসিক কেমিস্ট্রি এত ভুলে গেলে হবে কি করে? সবকিছু কিন্তু কেমিস্ট্রি। আমরা যে ফার্মেসি পড়ছি, এভরিথিং ইজ কেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি ইজ অলসো কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রিকে বাদ দিলে হবে না, কেমিস্ট্রিটাকে মনে রাখতে হবে। And drug discovery is nothing but chemistry combining with pharmacology. তো বেসিক্যালি যেই যে রাপচার হচ্ছে, এই রাপচারের পরে ফসফোলিপিডস রিলিজ হয়। এই ফসফোলিপিডস will be acted upon. Phospholipids gets acted upon by the enzymes to get converted into what? Esters getting converted, oxidized হচ্ছে, কি হবে conversion? আমি বলবো না, এটা অলরেডি পড়া আছে তোমাদের। কি হতে পারে? Phospholipids get converted into what? Think and answer, think and answer. Oh, sorry. Hello? ম্যাম ওই ফ্রি রেডিক্যালস তৈরি হয়? কোথায়? না না ম্যাম, ফ্রি রেডিক্যালস। হ্যাঁ, কি ফ্রি র্যাডিক্যালস? হ্যাঁ ম্যাম, ফ্রি র্যাডিক্যালস তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে ফ্রি র্যাডিক্যালস তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি লিখছি ফ্রি র্যাডিক্যালস তৈরি, ফ্রি র্যাডিক্যালস তৈরি হচ্ছে। এবার ফ্রি র্যাডিক্যালস তৈরি হয় কি হবে? ফ্রি র্যাডিক্যালস তৈরি হয়ে কি হবে? ম্যাম স্কিনের হায়ালুরোনিক অ্যাসিডের উপর কি কোনোভাবে এফেক্ট করবে? কি অ্যাসিড? হায়ালুরোনিক অ্যাসিড। এটা কোথায় থাকে? স্কিনে। স্কিনে? কেন, সেলস কি আমি কোথাও লিখেছি এটা স্কিনের ভেতরে হচ্ছে? না মানে ম্যাম সেলস গুলোকে আটকে রাখে আর কি। আচ্ছা, তারপরে? ম্যাম হায়ালুরোনিক অ্যাসিডটাকে ডিগ্রেড করে দেয়। হ্যাঁ, তারপরে কি হবে? লুজেনিং অফ দ্য সেলস, মানে সেলস গুলো। আমার ক্লাস আছে। হ্যাঁ কি, ঠিক আছে, আমার ক্লাস আছে, ক্লাস চলছে। আমার ক্লাস চলছে, আমার এক্ষুনি ক্লাস চলছে। আচ্ছা 2 মিনিট আসছি। বলো তাড়াতাড়ি বলো।
Hello? Hello. Hello. Hello, students. Just a minute. I'm coming after 5 minutes. Just hold on. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. No problem.
হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, তারপরে ফ্রি র্যাডিক্যালস তৈরি হলো, তারপরে কি হলো? ম্যাম এটা কি ফ্রি রেডিক্যালস হবে? ফ্যাটি অ্যাসিড হবে না? হ্যাঁ, কি হবে, কি হওয়া উচিত? মানে ওটা তো ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে বানানো, তো যদি ওটা ইয়ে হচ্ছে অক্সিডাইজ হচ্ছে বা ভাঙছে, তো ওটা ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে ভেঙে যাওয়া উচিত নয়। আমার ফ্রি রেডিক্যালটা মনে হচ্ছে না, জানি না। ম্যাম বর্ণিকা বেরিয়ে গেছে, ও বলছে আপনাকে অ্যাড করে, মানে হ্যাঁ, ওকে অ্যাড অ্যাড করে দিয়েছি, অ্যাড করে দিয়েছি। হ্যাঁ, কি হবে বলো? আমার তো মনে হচ্ছে ফসফোলিপিডের পরে ফ্যাটি অ্যাসিড হওয়া উচিত যদি অক্সিডাইজ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো অক্সিডাইজ হচ্ছে তো অ্যাসিডই হবে। কি অ্যাসিড হবে? মানে ফ্যাটি অ্যাসিড কোন টাইপের ফ্যাটি অ্যাসিড হবে? ফসফোলিপিড ভাঙার পরে কি অ্যাসিড হয়? কে করে এটা? এনজাইমটা কে করে? লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ আই থিংক। লাইপেজ, রাইট। ফসফোলাইপেজ এনজাইম করছে। এটা কিসে পরিণত হচ্ছে? কোন একটা কম্পোনেন্টে পরিণত হচ্ছে? কোন একটা কম্পোনেন্টের জন্য পরিণত হচ্ছে? কিসে পরিণত হচ্ছে? মা কি গো, এমফার্ম স্টুডেন্টস নট আনসারিং দিস সিম্পল। ম্যাম এস্টার বন্ড ভাঙলে তো অ্যাসিড আর অ্যালকোহলের মধ্যেই হবে। ও আচ্ছা, অ্যাসিডটা না। এটা হয়তো হ্যাঁ ম্যাম। এইটা উত্তর দিতে পারছিলে না। Now once this arachidonic acid is formed, then what does it comes? Again what happens? ম্যাম ওই কক্স পাথওয়েটা, Cox pathway or LOX pathway under লক্স। Yes. So once this arachidonic acid is formed, then it starts with the formation of the activation of the either the Cox pathway and the LOX pathway. তো আমি সেটা যদি মানে sorry. So this forms the arachidonic acid, and this arachidonic acid then further gets converted to the LOX and Cox pathway. So I'll just write here the prostaglandin cycle, and this then will give it. ঠিক আছে, তাহলে এই ইনফ্লামেশনে কোন কোন টার্গেটস গুলো আমরা ডিসাইড করতে পারি যেখানে ইনফ্লামেশন বন্ধ করতে পারে?
কোন কোন টার্গেট, এটা একটা পাথওয়ে হলো। তো কোন জায়গাগুলো বন্ধ করে ইনফ্লামেশন বন্ধ হতে পারে? ম্যাম এই সেল রাপচারটা যেটা হচ্ছে সেই সেল রাপচার আমরা বন্ধ তুমি সেল রাপচারকে বন্ধ করতে পারবে না। তুমি কি করে বন্ধ করবে? কোথাও গিয়ে তুমি পড়ে গেলে তুমি কি বন্ধ করতে পারবে সেল রাপচার? না। তাহলে ফসফোলিপিড থেকে যে অ্যারাসিডোনিক অ্যাসিডের যে কনভার্সনটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বন্ধ করতে তাহলে আমি কোথায় ফসফোলাইপেজ। ফসফোলাইপেজ, তাহলে আমি এই জায়গাটাতে করতে পারি, এই জায়গাটাতে টার্গেট করতে পারি। আর কোথায় করতে পারি? তারপরে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন আর লিউকোট্রিনস যে ফর্ম হচ্ছে কক্স পাথওয়ে মানে সিলেক্টিভ কক্স ইনহিবিটর আর মানে প্রেফারেন্সিয়াল বা নন সিলেক্টিভ সেগুলো দিয়ে বন্ধ আমি এখানেও করতে পারি আর এখানেও করতে পারি। তাহলে আমার এই পাথওয়ের ভেতরে তাহলে আমি আইডেন্টিফাই করলাম তিনটে টার্গেটস। আমি তিনটে টার্গেটস কে আইডেন্টিফাই করলাম। একটা হলো এই পাথওয়ে ফসফোলিপিড টু অ্যারাচিডোনিক অ্যাসিডের একটা এই জায়গাটায় যে এনজাইমটা করছে সেই প্রোটিনটাকে আইডেন্টিফাই করলাম, সেই এনজাইমটাকে আইডেন্টিফাই করলাম। দ্যাট ইজ ওয়ান টার্গেট। তাহলে আমি এখানে লিখি টার্গেট 1, দিস ইজ মাই টার্গেট 1। ঠিক, আরেকটা টার্গেট, this is my target 2. ঠিক, তারপরে হচ্ছে এটা টার্গেট 3। রাইট, ফসফোলিপিডস, অ্যারাচিডোনিক অ্যাসিড, এই তিনটে টার্গেট ফসফোলিপিড থেকে যে ইনফ্লামেটরি পাথওয়েটা হচ্ছে তার ভেতরে আমরা তিনটে টার্গেট আইডেন্টিফাই করলাম। এই তিনটে টার্গেটের মধ্যে আমরা ভ্যালিডেট কি করে করব যে এই টার্গেট গুলোই প্রপার, আর অন্য কোনো টার্গেট নাই, এই তিনটে টার্গেটই ঠিক? বা আমি ভ্যালিডেট কি করে করব যে এই তিনটে টার্গেটের ভেতরে কোনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট টার্গেট, যেটা আমি বন্ধ করলে সব বন্ধ হয়ে যাবে? ম্যাম বলছি ইনডিউস করে তারপরে আবার ওই স্পেসিফিক পাথওয়েটাকে বন্ধ করে দেখবো যে কার এফিকেসি বেশি, মানে ইনডিউস করার পরে আবার লোয়ার করার চেষ্টা করবো, যেটা বেশি লোয়ার হবে সেটা প্রপার টার্গেট। বুঝতে পারলাম না, এবার আরেকবার বলো কি বলতে মানে চাইছো। ম্যাম আমরা ইনফ্লামেশনটা ইনডিউস করলাম, তারপর তিনটা আলাদা আলাদা টার্গেটস আছে, তো ওটাতে আলাদা আলাদা ড্রাগস দিয়ে দেখলাম যে কোনটাতে বেশি এফেক্ট করবে। ইনফ্লামেশন ইনডিউস করলে কিন্তু তিনটে টার্গেট কিন্তু অ্যাক্টিভেট হচ্ছে। তাহলে আমি ভ্যালিডেট কি করে করব যে কোনো একটা টার্গেট কোনো একটাকে করলে কিরকম হবে, বা টার্গেট 2 কে করলে কিরকম হবে, টার্গেট 3 কে করলে কিরকম হবে, আমি কি করে বুঝবো? স্পেসিফিক পাথওয়েটাকে যদি আমরা কোনো ড্রাগ দিয়ে, সিলেক্টিভ কোনো ড্রাগ দিয়ে বন্ধ করে আমরা দেখতে পারি যে ওইটা বন্ধ করলে কতটা আমার ইনফ্লামেশন রিডিউস হচ্ছে, তাহলে তো আমি এটা দেখতে পারবো যে কোনটা বেশি এফেক্টিভ, কোন পাথওয়েটাকে বন্ধ করলে আমার ইনফ্লামেশনটা বেশি ইজিলি বা তাড়াতাড়ি রিডিউস হচ্ছে। হ্যাঁ, সিলেক্টিভ। ঠিক ঠিক ঠিক, তার মানে আমি পাথওয়েটাকে ইনহিবিট করতে চাই, আমি কোনো একটা পাথওয়েজ কে ইনহিবিট করব। কি করে ইনহিবিট করব? আমি কি করে ওই প্রোটিনটাকে ইনহিবিট করব, আমি এনজাইমটাকে কি করে ডিঅ্যাক্টিভেট করব? এটা তো বডির ভেতরে হচ্ছে, আমি কি করে ইনডিউস করব? সাইলেন্সিংটা, কিন্তু ওটা তো জেনেটিক লেভেলে চলে যাচ্ছে। আমাকে ওইভাবেই করতে হবে, তুমি ঠিকই বলেছো, সাইলেন্সিং করতে হবে, ওই প্রোটিনটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। সবসময় ভ্যালিডেট করার জন্য আমি আইদার প্রোটিনটাকে ওভার এক্সপ্রেস করতে পারি আর আইদার প্রোটিনটাকে একদম ইনহিবিট করতে পারি। বেস্ট হচ্ছে প্রোটিনটাকে ইনহিবিট করে দেয়। মানে ফর এক্সাম্পল
আমি যদি জানি যে ফসফোলিপিডস থেকে অ্যারিচিডোনিক অ্যাসিড হচ্ছে থ্রু দি এনজাইম ফসফোলিপেজ সি, ঠিক আছে? ফসফোলিপেজ সি এই এনজাইমটাই জিনের নকআউট করে দিলাম একটা অ্যানিমেল ভেতরে, বা আমি এটা তো আরো প্রি ক্লিনিক্যাল স্টাডিজে চলে গেলাম, বা আমি করলাম কি এই এনজাইমটা ইনভিট্রো দেখতে চাইলাম যে এ কিরকম করে কাজ করে, বা আমি এর স্ট্রাকচারটা নিয়ে আমার যে লিড মলিকিউল, এটা তো একটা প্রোটিন মলিকিউল, এবার এই প্রোটিন মলিকিউলটার নিজের স্ট্রাকচার হবে, নিজের স্ট্রাকচার হতে গেলে এই স্ট্রাকচারটাকে আমি ইনহিবিট করতে পারবো কোনো আরেকটা কেমিক্যালস দিয়ে, সেটা কি করে করব? এইটা হচ্ছে থ্রু QSAR ড্রাগ ডিজাইন। আমি একটা প্রোটিন মলিকিউল নিলাম, তার স্ট্রাকচারটা দেখলাম, এবার এই স্ট্রাকচারের স্পেসিফিক পয়েন্টস গুলো দেখলাম যেখানে এই ইন্টারঅ্যাকশন করছে সাবস্ট্রেটের সাথে বা অ্যারিচিডোনিকের সাথে, সরি ফসফোলিপিডের সাথে, সাবস্ট্রেট এখানে ফসফোলিপিডের সাথে কিরকম ইন্টারঅ্যাকশন করছে, এই ইন্টারঅ্যাকশনটা আমি কি করে ভাঙবো, এটা আমরা যদি কম্পিউটার এডেড ড্রাগ ডিজাইন দিয়ে দেখতে পারি তাহলে আমি অনেকটা বুঝতে পারবো যে আমার মলিকিউলটা কি স্ট্রাকচারের হতে পারে। আমি সেরকম করে একটা মলিকিউল বানালাম, বা আমি ওই রকম মলিকিউল হাজারটা বানালাম আর ডকিং এফেক্ট দিয়ে দেখলাম যে কে কতটা ভালো করে এই এনজাইমটাকে বন্ধ করতে পারে। এটা ওয়ান অফ দ্য টেকনিকস অফ টার্গেট ভ্যালিডেশন। তারপরে এই এনজাইমটাকে আমি সেপারেট আউট করে তার স্ট্রাকচারটা পড়ে আরো ভালো করে দেখে আইডেন্টিফাই করা, বা জিন একটা নকআউট মাইস তৈরি করা যে পার্টিকুলার যেই সিকোয়েন্সে এই মলিকিউলটা আছে সেই মলিকিউলটাকে সেই জিনটা আছে সেটাকে সাইলেন্স করে দেওয়া, তাহলে ওই পার্টিকুলার অ্যানিমেলটা এবার কতই তুমি তাকে ইনজিওরি করো তার ইনফ্লামেশন হওয়া উচিত না, কারণ সেই এনজাইমটাই নেই যে অ্যারিচিডোনিক অ্যাসিডে কনভার্ট করবে। আর অ্যারিচিডোনিক অ্যাসিডেড না হলে পরের সিকোয়েন্স গুলো হবে না। এইভাবে আমি একটা জিনিসটাকে ভ্যালিডেট করতে পারবো, টার্গেটটাকে ভ্যালিডেট করতে পারবো যে এই টার্গেটটা যদি আমি স্পেসিফিকলি বন্ধ করি এই সিকোয়েন্স গুলো আর বা এই পাথওয়েটা আর অ্যাক্টিভেট হবে না, ঠিক আছে? এটা একটা হলো। নেক্সট ইজ এই টার্গেটটাকে হিট করার জন্য আমার একটা লিড মলিকিউল চাই যে এই টার্গেটটাকে বন্ধ করতে হবে। যে বললাম যে QSAR করে অনেকগুলো মলিকিউল স্ট্রাকচার তৈরি করা আর প্রপারলি চেক করা যে এই মলিকিউলটাই কাজ করবে, সেগুলো সিনথেসাইজ করে এবার ফর এক্সাম্পল আমি এরকম 10টা মলিকিউল পেলাম যে এই এনজাইমটাকে বন্ধ করতে পারছে, টোটাল ইনহিবিট করে দিতে পারছে। এই 5টা মলিকিউল সিনথেটিকলি আমি সিনথেসিস করলাম, 5টা মলিকিউল তৈরি হলো, 5টা মলিকিউল কি আমাকে একই রকম এফিকেসি দেখাবে সত্যিকারের? ওটা তো একটা থিওরিটিক্যাল হলো, বাট প্র্যাকটিক্যালি আমি যদি একটা অ্যানিমাল স্টাডিজ করি সে কি প্রপার সেই এফিকেসি, তার মানে এখন তৈরি হবে একটা ড্রাগ যে প্রপার অ্যাক্টিভিটি দেখায় কিনা, তখন এখানে প্রপার অ্যাক্টিভিটি দেখায় কিনা সেটা টেস্টিং করা হবে। Now this testing can be in two ways, both in vivo and in vitro.
once they are fixed যে এই পাঁচটা মলিকিউল অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে, তাদের এখন হিউম্যান সিস্টেমে বা অ্যানিমাল সিস্টেমে, সরি হিউম্যানের থেকেও ফার্স্ট ইজ অ্যানিমাল সিস্টেম, physiologically whether they can actually produce some efficacy or not, whether there is any toxicity or not. জরুরি নয় যেই চারটে মলিকিউল আমরা দেখেছি যে এই ইনহিবিট করে তাদের সেফটি থাকতে হবে বা they would be devoid of any toxicity effects. You really don't know. তাদের toxicity আমাদেরকে চেক করতে হবে, and that can be done through the preclinical studies. তাহলে একটা হলো ড্রাগ ডেভেলপমেন্টে ক্লিয়ার, ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট যখন আমি ড্রাগ ডিসকাভারি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করছি সেখানে দুটো জিনিস ডেভেলপ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইজ টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন, টার্গেট ভ্যালিডেশন, তারপরে লিড আইডেন্টিফিকেশন, লিড মলিকিউল যে এই টার্গেটটাকে বন্ধ করবে বা এক্সপ্রেস করবে বা মানে বাড়াবে অ্যাক্টিভিটি, যেই ডিজিজটাই হোক, যেই রিকোয়ারমেন্টটা দরকার সেই মলিকিউলটা সেই রকম করেই কাজ করছে। Once it is established, then we go to the heating the lead. Okay. এই যে টার্গেট সিলেকশন অ্যান্ড ভ্যালিডেশন, আমাকে যেটা বললাম স্টাডিজ অফ ডিজিজ মেকানিজম, মলিকুলার স্টাডিজ, অ্যানিমাল স্টাডিজ, আমি এখানে লিড অপটিমাইজেশন বলেছি। সো লিড অপটিমাইজেশনে আমি এখানে এফিকেসি স্টাডিজ করব, টলারেবল স্টাডিজ করব, ফার্মাকোকাইনেটিক স্টাডিজ করব, and once they are done লিড অপটিমাইজ করার পরে এবার হচ্ছে হিট you now decide that this two 10টার ভেতরে দুটো molecule are quite safety, and once they are safety they can go for the human studies. So that becomes a heat molecule, and once you heat, once it is proved, clinical studies are proved, then the drug approval and FDA protocols. So সেই একই জিনিস in a different format এ। তাহলে সামারি কি হলো, বেসিক্যালি একটা ড্রাগ ডিসকাভারিতে কোন কোন ফেজে যায়। Yes, let's end the class. If you summarize what are the phases through which a drug development goes. ম্যাম প্রথমে তো আগে টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন করতে হচ্ছে, তারপর ভ্যালিডেশন, ভ্যালিডেশন হবে ওটা। ভ্যালিডেশন, how do you validate? মলিকিউলার সাইলেন্সিং করে এলিমিনেট করে অ্যানিমাল মডেলস হ্যাঁ মডেলসে আমাকে ডিজিজ রেলিভেন্ট, আমি বললাম না আমাকে নকআউট মাইস ইউজ করতে, সেই পার্টিকুলার প্রোটিনটাকে গায়েব করে দিতে হবে। once this protein is not expressed in that animal, then we would be knowing how that protein is important to the body. এটা হচ্ছে one of the basic, আমি যেই জিনিসটা আমার দরকার সেই জিনিসটা যদি আমি বন্ধ করে দিই তাহলে আমি সেই ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে পারবো, সেই জিনিসের ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে পারবো যে সে কিরকম আমাদের পাথওয়েতে কিভাবে কাজ করে। সো দ্যাট উইল গিভ ইউ দি টার্গেট ভ্যালিডেশন, যে এটা এই পাথওয়েটা ইম্পর্টেন্ট, এই পার্টিকুলার এনজাইমটা এই পাথওয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট বা এই ডিজিজের progression-এর জন্য important. So how do we inhibit this? Okay, then you start with the
লিড অপটিমাইজেশন। এই লিড অপটিমাইজেশনের জন্য অনেকগুলো মলিকিউলস তৈরি করা থ্রু QSAR টেকনিক্স বা ড্রাগ ডকিং, এই যে ডকিং সিস্টেম যেটা তোমাদের আছে অলরেডি কম্পিউটার ল্যাব, আমাদের ফার্মাকোলজি প্র্যাকটিক্যালেই আছে। So there you will be studying about the docking part, how it is studied with the receptor or the enzyme binding করে different structures of the chemicals, and once it is done then এতগুলো মলিকিউলের মধ্যে বেস্ট ফিট মলিকিউল তোমাকে চুজ করতে হবে। সেই বেস্ট ফিট মলিকিউল ওয়ান্স ইউ আইডেন্টিফাই, উই কল দিস অ্যাট লিড আইডেন্টিফিকেশন হয়ে গেল। এবার লিড আইডেন্টিফাই কে আমরা এবার পুট আপ করবো অ্যানিমাল স্টাডিজে। সেফটি কতটা সেফ আইডেন্টিফাই করলেই হবে না, the drug has to save because 80% of the drug fails because they are not safe. Efficacy দেখাতে পারছে না, টক্সিসিটি বেশি দেখাচ্ছে, so that cannot be a drug. আমার এমন ড্রাগ হতে হবে যে এফিকেসি বেশি দেখাবে, টক্সিসিটি কম দেখাবে। সো ফার্স্ট এন্ড দ্য ফরমোস্ট বিফোর দ্য ক্লিনিক্যাল স্টাডিজ, যেটা আমার লাস্ট এতে ছিল, ইজ দ্য সেফটি টেস্টিং অফ দ্য ড্রাগস। প্রি ক্লিনিক্যাল ডেটা তৈরি করা, সেখানে এফিকেসি স্টাডি হবে, সেখানে টক্সিসিটিও স্টাডি হবে, কমপ্লিট প্রোফাইলিং অফ দ্য ড্রাগ সেই লিড আইডেন্টিফিকেশনে প্রসেসে আমরা অ্যানিমাল স্টাডিজ করব। অ্যান্ড ওয়ান্স দে আর ইউ, সেই 10টা মলিকিউলের মধ্যে হতে পারে 2টো মলিকিউল এমন যেটা কুড বি ড্রাগেবল, আমি ওয়ার্ড ইউজ করছি ড্রাগেবল। সো এইসব ওয়ার্ডস গুলো এখন এই ড্রাগ ডিসকাভারিতে আসবে বারবার, ড্রাগেবল। So that molecule has to be druggable. So once those molecules are druggable and it has been identified, it then goes for the human clinical studies and then later on the regulatory regulations. So this is the whole just an overview of the drug development. আমরা next time start করছি target identification and validation, কি কি স্টাডিজ হয়, জিনোমিক, প্রোটিওনমিক্স এর ভেতরে আমরা ঢুকবো, মলিকিউলার প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রোফাইলিং করব, এইগুলো এই স্টাডিজ এর ভেতরে, এই সাবজেক্টের ভেতরে দেয়া আছে। সো নেক্সট টাইম উইল talk about the target identification. What are the ways through which we can identify a particular target? Okay. So I end my lecture here and we will meet in the next class in the next week. আমার এই উইকের যে ক্লাসটা আছে 2082, যেটা কালকে আছে, গতকাল আছে, সেটা তো কালকে ছুটি বলে কালকে হবে না। So we meet in the next week. Okay, ma'am. Okay, ma'am.
ভাই কোথা থেকে দেখে? ওয়েটিং রুমটা কোথা থেকে দেখে ভাই? তোর পার্টিসিপেন্টস এর লিস্টে যা।
হ্যালো, ইয়েস স্যার। শোনা যাচ্ছে? আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্লাইড শেয়ার হলে আমাকে একবার কনফার্ম করো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হয়েছে। হয়েছে স্যার। হয়ে গেছে। হ্যালো, হ্যাঁ Yes, স্যার sir. হয়েছে। হয়েছে স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। তোমাদের পরীক্ষা সবাইকার ভালো হয়েছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। তাহলে পরীক্ষা নিয়ে কোনো মানে কোনো ভয়ের কিছু ব্যাপার নেই তো? স্যার প্রথমটাতে খুব ভয় ছিল, মানে হ্যাঁ স্যার, ফার্স্ট দিন এক্সামে একটু ভয় ফার্স্ট লাগছিল। এক্সামটা খুব ভয়ে ছিলাম, বাট হ্যাঁ। বাকিগুলো কম্পারেটিভলি আপনারটা তো মানে 1084টা তো লাস্ট দিন ছিল, তো হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছিলাম ওটাতে, অনেকটা অসুবিধা হয়নি সেরকম। 82টা। কোশ্চেন্স কিরকম ছিল? হাউ আর দ্য কোশ্চেন্স? মানে ছিল স্যার, মানে ইজি, মডারেট, ফলিকুলার ফার্মাকোলজিটা মানে এটা স্যার মডারেট বলবো। হ্যাঁ মডারেটই বলা মানে ঠিক হবে। আর বাকি অ্যানালিসিস আর ভালো। ডিফিকাল্ট মানে ভালোই করতে হবে। ঠিক আছে, ফাইন। সো উই মুভ অন টু দ্য নেক্সট সেমিস্টার। উই উইল বি বিগিনিং। সরোজ স্যার ক্লাস নিয়েছে না? ইয়েস স্যার, নিয়েছেন। আমাদের আজকে একটা ক্লাস বোধহয় সরোজ স্যার নেওয়ার কথা। ফার্স্ট ফার্স্ট ক্লাসটা এন্ডোক্রাইন সিস্টেম স্টার্ট করেছে। হ্যাঁ স্যার, হরমোনালটা স্টার্ট করেছেন। ফাইন ফাইন, ভেরি গুড। আমি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টস থেকে শুরু করছি। উই উইল ফিনিশ অফ আমি ভাবছিলাম অ্যান্টি ক্যান্সার দিয়ে স্টার্ট করবো, আগে ইজি চ্যাপ্টার দিয়ে স্টার্ট করা হোক। লেট আস ফার্স্ট স্টার্ট অফ উইথ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টস। আমরা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টস ফিনিশ করে একবারে এক টানা এটা ফিনিশ করব, দিয়ে আমরা এটাকে ফিনিশ করার পরে উইল গো ফর অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগস, সাইটোটক্সিক ড্রাগস করব। দেন henceforth we will see. আপাতত মানে রিসেন্ট আমাদের শিডিউল এরকমই হবে। তো ফাইন, লেট আস স্টার্ট উইথ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টস। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টস মানে কি? জানি এগুলো খুবই সিম্পল জিনিস। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট? Something which reduces the microbial load in our system. জেনারেলি আমরা যদি শুধু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট বলি তো মাইক্রোবস এর ভিতরে ব্যাকটেরিয়াও হতে পারে, ভাইরাসও হতে পারে। জেনারেলি এটা মানে কনভেনশন মতন ধরে নেওয়া হয়েছে কি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যখন বলা হচ্ছে তো জেনারেলি ভাইরাস বলা হচ্ছে না, ওই তোমার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল মানে অ্যান্টিবায়োটিকের কথাই বলা হচ্ছে। So the drugs which specifically act on bacteria are called antibiotics. Drugs which specifically act on virus are antiviral drugs. এগুলো জানা জিনিস, এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেইল ডিসকাশন এখানে কিছু করছি না। এখানে আরেকটা জিনিস এটা ভাবার দরকার আছে কি মানে when do we need the antimicrobial, যেটা এটা প্রাইমারি ক্লিনিক্যাল থেরাপিউটিক এন্ড পয়েন্ট তো থাকতে হয় কি অ্যান্টিবায়োটিক আমরা কখন ইউজ করব, and what should be the extent of the effect that we should be waiting. এই যে গ্রাফটা এখানে বানানো হয়েছে, this graph, oh sorry, কি হচ্ছে? Why is it changing? Just a minute, দাঁড়া একটু hold. এই গ্রাফটা নিশ্চয়ই ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে। এই পাশে CFU অর্গানিজম বার্ডেন লেখা হয়েছে, তার মানে কি? হোয়াট ডাজ দিস মিন? অর্গানিজম বার্ডেন CFU এই জিনিসটার মানে কি? হোয়াট ডাজ দিস মিন? দিস মানে মিনস ওই তো কলোনি ফরমেশন ইউনিট, যেটা এক্স্যাক্টলি CFU মিনস কলোনি ফরমেশন ইউনিট। তো এখানে কত দ্য এক্সটেন্ট অফ ফরমেশন অফ কলোনি তোমার ওয়াই অ্যাক্সিসে আছে না। এখানে
this represents a very important layer. এই যে ফার্স্ট এই যে স্ট্র্যাটিফিকেশনটা দেওয়া রয়েছে এখানে, what does this mean? This red line is an indicator of the microbial population. এখানে রেড লাইনটা ফ্ল্যাট দেখানো হয়ে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু জেনারেলি এটা ফ্ল্যাট থাকে না। ইফ ইউ হ্যাভ এন ইনফেকশন ইট উইল কিপ অন ইনক্রিজিং। আমরা এটাকে ফর আওয়ার ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাকে আমরা স্ট্রেট লাইন ধরে নিয়েছি, আমরা ধরছি কি ড্রাগ দেওয়া হয়েছে তাই জন্য এটা বাড়ছে না, এরকম আমরা ধরে নিয়ে এটাকে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে দিয়েছি। বাট ইফ ইউ এই রেড লাইনটা হচ্ছে কি when there is no antibiotic, আর এই ECON, ঠিক আছে, this basically means the control, this is the control bacterial population without antibiotics। মানে কি যদি তুমি অ্যান্টিবায়োটিক না দাও, there is a very less probability that the microbial load would be decreasing, microbial load হয়তো রিডিউস করবে না। এবার এই মাইক্রোবিয়াল লোড যদি না কমে, what would be the extent or the severity of the disease that you are suffering? Now this is again very subjective and it is very variable, ঠিক আছে। মানে মাইক্রোবিয়াল লোডস এর স্পেসিফিক কোনো ডেফিনেশন সেইভাবে কোনো ডিজিজের জন্য ওই জন্য করা খুব ডিফিকাল্ট। এ পারসন ক্যান হ্যাভ ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ অ্যাট ভেরি লো লেভেলস অফ অর্গানিজম, বাট একদম সিমিলার আরেকজন পার্সনের একটু হায়ার কনসেন্ট্রেশন পর্যন্ত ওরকম সিভিয়ার ডিজিজ হয়তো হবে না, মানে সিমটমস হয়তো ডেভেলপ করবে না। যাই হোক, সো দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। বাট সো this is the microbial load without any antibiotic. What happens when we give antibiotic? তুমি antibiotic দিতে স্টার্ট করলে the microbial content should, আমরা অনেক সময় ধরে নিই all organisms are finished, জিরো, কোনো অর্গানিজম নেই, এরকম ধরে নিই আমরা, না, that does not happen. যখন অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হবে, if the antibiotic is given, what will happen? We have to focus on this line. এই যে লাইনটা হচ্ছে orange color line, we have to focus on this line. What we are seeing with administration, with the administration of the antibiotic, we are able to see that the CFU slowly begins to reduce. এটা কিন্তু all of a sudden, মানে এটা এইভাবে কমে যাবে না, it will not reduce like this, ওইভাবে খুব রেয়ারলি হয় আর কি। তো it will always follow generally, মানে it will, আবার এখানে it willটা বলাও মুশকিল, it generally follows a মানে এই যেরকম তুমি কোনটা বলো, this is the sigmoid curve, this is the sigmoid curve। তো এইখানে তুমি DRC যদি প্লট করো তো জেনারেলি লগ কনসেন্ট্রেশন দিলে তোমার sigmoid curve আসে। এইখানে একটা ওই রিভার্স টাইপ অফ sigmoid curve, it appears like that. So there will be very slow reduction initially, then there will be a portion where there will be a significant downtrend, ঠিক আছে। This is the portion where the concentration will reduce very drastically। তারপরে কিন্তু দেখো এই পোর্শনটা আবার ইম্পর্টেন্ট, there it will almost plateau out। এই জায়গাটা আমি একটু ফোকাস করতে চাইছি, এখানে প্ল্যাটিউ আউট করছে, তার মানে কি এবার has the organism reduced to zero? এখান থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, the organism has not reduced to zero। পরে অ্যান্টিবায়োটিক কন্টিনিউ করার কি কোনো অবজেক্টিভ আছে না? প্রবাবলি নেই। প্রবাবলি we do not need the antibiotic to be continued after this phase। তাহলে এই যে অর্গানিজমটা থাকলো, what about this, এই অর্গানিজম যেটা থেকে গেল, এর জন্য কি রিইনফেকশন হবে বা সিমটমস কি পুরোপুরি সাবসাইড করে যাবে? What about that? কি হবে? Now it is the portion, it is the level of the organism, of the microbial contamination or the microbial load where the immunity will be able to control it. ঠিক আছে, the immunity will be the natural immunity of the body, inherent immunity of the body will be able to counter this microbial load। এই microbial loadটাকে আমরা কাউন্টার করার ক্ষমতা চলে এসেছে, we would be able to match this। তো এরপরে অ্যান্টিবায়োটিক কন্ট্রোল, মানে অ্যান্টিবায়োটিক কন্টিনিউ করার কোনো হয়তো প্রয়োজন নেই।
এখানে দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। what we need to understand is কি when the symptoms begin to subside, যদি তোমার এই লেভেলের কাছাকাছি সিমটম সাবসাইড করতে চালু হয়ে গেছে, ধরো তুমি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছ 3 to 4 ডোজেসে, তুমি এই লেভেল বা 5 ডোজেসে এই লেভেলে পৌঁছে গেছে, তোমার সিমটম হয়তো কমতে স্টার্ট হয়ে গেল, ফাইন, ইউ আর ফিলিং ওয়েল। So what happens? It is the region where we create the problem. It is the region where we create the problem. We think that we have recovered enough to stop the antibiotic. আমরা হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক এখানে স্টপ করে দেব। If you do this at এই লেভেলে যদি তুমি অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ করো, then there is always a risk that the immunity of the body will not be able to counter the organism that is present. তার জন্য তোমার either reinfection হবে, যদি reinfection না হয়, what will happen is if the immune system is strong enough, তোমার immune system হয়তো এটা পুরোপুরি রিডিউস করতে পারলো না, organisms now get adjusted to the antibiotics. They have got sufficient exposure to the antibiotics. তো যে অ্যান্টিবায়োটিকে তোমার কাজ করেছে, তুমি যখন নেক্সট রিইনফেকশনে যখন সেম অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবে, অ্যান্টিবায়োটিক মে লুজ ইটস এফিসিয়েন্সি, the antibiotic may lose its efficiency. সেটা কেন হলো? ধরো তুমি টেট্রাসাইক্লিন ইউজ করছিলে, টেট্রাসাইক্লিনের মোড অফ অ্যাকশন আমরা জানি, it is a drug which acts on prokaryotic ribosomal synthesis. It is a translation inhibitor. তোমাদের মনেও থাকার কথা, কিছুদিন আগেই পড়েছো। তুমি রাইবোসোম ইউজ করেছো, যদি তুমি টেট্রাসাইক্লিন ইউজ করেছো, আর the microorganism has sufficient prior exposure to tetracyclines, what may happen, because it has altered its because it may have altered its ribosome in such a way ki ekta drug jokhon act kore, when a drug acts on a drug acts by a specific mechanism, it must have something to bind to. kono jaygaye giye যদি আমরা টেট্রাসাইক্লিনের কথা বলি, the tetracycline binds to the ribosomes. এবার ও নিজের রাইবোসোমাল ওই সাইটটাকে হয়তো চেঞ্জ করে দিল, so the drug will not bind. If the drug does not bind, তাহলে কাজ করবে না। That is why it is very imperative that the antibiotic must be followed in its due course. যে কোর্সটা মেনশন করা হয়েছে, it is very important for us to complete that. কেন কমপ্লিট করতে চাই? Because we want to reduce the microbial load to this level. এই লোডে আমরা microbial, this is the therapeutic end point of using the antibiotic. এর আগেও এর আগে যদি কোথাও তোমার অ্যান্টিবায়োটিক তুমি বন্ধ করো, there is always a risk. আশা করি জিনিসটা বোঝা গেল তো? Yes sir. হ্যালো, ঠিক আছে। নাও এখানে বলো স্যার, আপনার কথাটা একটু আগে পিছিয়ে হয়ে যাচ্ছে আর কেটেও যাচ্ছে মাঝে মাঝে। হ্যাঁ স্যার, কখনো খুব কেটে যাচ্ছে। ওইটা তো ইন্টারনেট কানেকশনটাই আনস্টেবল আছে, ওটা কিছু একটা ইস্যু হচ্ছে, মানে চলো ফাইন, ওটা কিছু দ্যাট ইজ বিয়ন্ড কন্ট্রোল আর কি, ওটা কিছু করা যাবে না। Next, a term that has to be kept in mind is the IC50. IC50 এর মানে জানো? IC50 এর মানে হচ্ছে inhibitory concentration 50%, ঠিক আছে? IC50 কে EC50 ও বলা হয়। EC50 is also a very accepted term. EC50 মানে effective concentration which the antibiotic is able to exert 50% efficiency.
এবার what is the total efficiency of the drug? Total efficiency কি হচ্ছে? Total efficiency হচ্ছে এই লেভেল থেকে এই লেভেল পর্যন্ত যে রিডিউস করছে, এই লেভেল থেকে এই লেভেলে যে রিডিউস করছে, এটা হচ্ছে টোটাল এফিসিয়েন্সি। ইনিশিয়াল মাইক্রোবিয়াল লোড থেকে ফাইনাল মাইক্রোবিয়াল লোড। তো এর 50% যেখানে তোমার কাছাকাছি এখানে কোথাও হচ্ছে, তো ওইটাকে যদি আমরা if we plot it at this point, we will get a specific concentration. We'll get a specific concentration of the antimicrobial agent, and that is the EC50 or IC50. আনো এগুলো নিয়ে আর খালি জাস্ট আমি এগুলো রিমাইন্ড করে দিয়ে এগোতে চাইছি। নেক্সট হচ্ছে Emax। এগেন Emax হচ্ছে ইফেক্টিভ ম্যাক্সিমাম ইফেক্টিভনেস। ম্যাক্সিমাম ইফেক্টিভনেস কি হবে? দিস ইজ দ্য রেঞ্জ, দিস ইজ দ্য রেঞ্জ অফ ম্যাক্সিমাম ইফেক্টিভনেস। this value is the microbial load, or half হচ্ছে Emax, EC50 হচ্ছে the value of the antimicrobial concentration at which in the microbial load. Okay, these are the terms which we need to keep in important model. এই মডেলটাকে ইনহিবিটরি সিগময়েড Emax মডেল বলা হয়। জাস্ট কিপ ইট ইন মাইন্ড, এগুলো ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করতে পারে লোকে, ঠিক আছে? নাও before we go to antibiotics, I have found this to be a very common problem, that we don't remember the organisms. আমাদের organisms হয়তো মনে নেই, we are not very aware of the organisms. যদি organisms and type of organisms clear না থাকে, you will just have to mug up antibiotics, and that is probably not the right way. তোমাদের বি ফার্মে ক্লাস আমি যদি নিয়ে থাকি তাহলে ওখানে বলে থাকবো, যদি আমি না নিয়ে থাকি তাহলে এখন বলছি কি দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ডু ইট। ইউ ফার্স্ট হ্যাভ টু হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট all the type of organisms that we will come across. ঠিক আছে? we have to have an idea হয় না গ্রাম নেগেটিভ হয়, যদি গ্রাম পজিটিভ হয় what are the disease it causes, যদি গ্রাম নেগেটিভ হয় তাহলে what are the disease it causes, যদি গ্রাম পজিটিভ হয় তাহলে গ্রাম পজিটিভে দু রকম হতে পারে, গ্রাম পজিটিভ ককাই হতে পারে, গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলি হতে পারে। So this differentiation, this is clear. করতে হবে না, একটা কনসেপচুয়াল বেসিসে কিছু জিনিস মনে টু মেমোরাইজ থিংস। লেট আস স্টার্ট উইথ ককাই, গ্রাম পজিটিভ ককাই। ককাই মানে তোমরা জানো পজিটিভ, হোয়াট ইজ গ্রাম নেগেটিভ? আশা করি এগুলো ক্লিয়ার আছে। কি বলো, ঠিক আছে তো না বলতে হবে? বলো বলো, কেউ একজন বলো, হোয়াট ইজ গ্রাম পজিটিভ এন্ড হোয়াট ইজ গ্রাম নেগেটিভ? স্যার গ্রাম পজিটিভ মানে হচ্ছে স্যার পেপটাইডোগ্লাইকানের যে লেয়ারটা থাকবে সেটারই মধ্যে মেইন ডিফারেন্স। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াদের সেল ওয়ালের মধ্যে 60 to 80% পেপটাইডোগ্লাইকান থাকবে, আর গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে সেটা 10 to 20% পেপটাইডোগ্লাইকান লেয়ার থাকবে, এবং তার সঙ্গে আরো অন্যান্য মানে অ্যাসোসিয়েটেড অনেক পার্টস থাকে, যেমন ফসফোলিপিড লেয়ার, তারপর কেডিও, লিপিড এ, এরকম টাইপের স্ট্রাকচার গুলো স্যার ওই ফসফোলিপিডের লেয়ারের উপরে থাকে স্যার, মানে পেপটাইডোগ্লাইকানের। আচ্ছা, লাইপোপ্রোটিন লেয়ার গ্রাম পজিটিভে বেশি থাকে না গ্রাম নেগেটিভে বেশি থাকে? স্যার গ্রাম নেগেটিভে। গ্রাম নেগেটিভে, গুড। গ্রাম পজিটিভে থাকে না। তো আচ্ছা, এগুলো তো হলো দ্য স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স ইন দ্য সেল ওয়াল। সো গ্রাম পজিটিভ
আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে বেসিক্যালি ডিফারেন্সটা পজিটিভ পেপটিডোগ্লাইকান কন্টেন্ট ইজ ভেরি হাই, কিন্তু বাকি অন্য কোনো জিনিস সেরকম ভাবে থাকে না। গ্রাম নেগেটিভে দ্য পেপটিডোগ্লাইকান content is very less, but there are many additional substances which are present. ঠিক আছে, সেল ওয়ালের সঙ্গে আরো অ্যাসোসিয়েটেড লাইপোপ্রোটিন লেয়ার্স থাকে, যার জন্য গ্রাম নেগেটিভে permeability becomes a major issue, and gram negative are very difficult infections to treat. ঠিক আছে, gram negative infections are very difficult to treat. This contributes, this presence of the lipoprotein layer makes them highly impermeable. Drug যদি ড্রাগ মাইক্রোঅর্গানিজমে এন্টারই না করে তাহলে কাজ করবে কি করে? there is no way it can work, ম্যাজিক তো নয়, so it has to enter the organism. যদি এন্টারই না করতে পারে তাহলে কাজ করে করবে। তো যাই হোক, so therefore generally the gram positive are comparatively easier to treat, negative are very notorious and very, এটা জেনারেলাইজড কথা বললাম, কিন্তু ইউনিভার্সাল ট্রুথ নয়। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া which may be very difficult, ককাই মানে spherical shape. So the most common organism, a very common organism that we come across is Staphylococcus aureus. The Staphylococcus aureus, it is a omnipresent bacteria, present everywhere. ঠিক আছে, superficial আমাদের যে স্কিনের যে আউটারমোস্ট লেয়ার আছে, তো Staphylococcus aureus সবসময়ই থাকে। If it is able to penetrate the skin and it is able to reach the will become a very severe, very serious type cellulitis etc. যেগুলো তোমার জেনারেলি স্কিনে উন্ডস হয়, most of them are Staphylococcus aureus. Itis মানে inflammatory conditions, cellulitis মানে of the cells. ঠিক আছে, the inflammatory conditions of the cells in which there is a very significant chance of cellular damage, tissue damage হওয়ার চান্স অনেক থাকে। That is very common, it can happen. এবার osteomyelitis মানে কি? সেম থিং again, osteomyelitis মানে কি? osteo মানে বোন, ঠিক আছে, osteomyelitis is something which is related to bone. Again, this osteomyelitis এর মানে তাহলে কি হতে পারে? Inflammatory condition of the bones and associated connective tissue. Inflammatory condition of the bone and associated connective tissue, that is osteomyelitis. Staphylococcus aureus যদি penetrate করতে থাকে, if it can penetrate the epidermis, it can penetrate the dermis, it can reach the bones and the connective tissue present around the bones, then it becomes a very severe infection, and probably মানে it can be fatal যদি মানে peripheral structure থাকে, মানে there is a high probability that the peripheral limb may have to be amputated. তো এরকম টাইপ অফ সিভিয়ারিটি Staphylococcus aureus এ ডেভেলপ করাটা মানে it can happen with Staphylococcus aureus. Keep in mind, it is a very commonly occurring organism. Next is Streptococcus pyogenes, again a very commonly occurring organism. Streptococcus pyogenes is probably a commensal, it is always present with us. ঠিক আছে, it is present in the upper respiratory tract. Generally আমরা respiratory tract কে upper respiratory tract and lower respiratory tract এ ভাগ করতে পারি। upper respiratory tract তোমার nasal tract থেকে শুরু হয়ে it ranges to the bronchi and downwards is the lower respiratory tract. Pharynx, larynx, upper respiratory tract এ কিছুটা upper bronchi আছে। So if Streptococcus pyogenes, the microbial load of Streptococcus pyogenes increases, then you have these conditions: pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, sinusitis, etc. গলায় ব্যথা, sore throat, etc. যেগুলো আমরা বলি, মানে Streptococcus pyogenes is
a major organism responsible for all those infections. নেক্সট এগুলো কিন্তু সব কটা মনে রাখতে হবে, যা লেখা আছে এভরিথিং হ্যাজ টু বি ইন ইউর সাবকনসিয়াস মেমোরি, এগুলো মনে রাখতে হবে, আদারওয়াইজ হবে না। Streptococcus viridans, again a very highly opportunistic type of infection. Streptococcus viridans is a very highly opportunistic type of infection, and it has a peculiar tendency of infecting the endocardium. It has a peculiar tendency of infecting the endocardium. Endocardium কোথায় পড়েছো? স্যার হার্টেই হবে। Very good. The layers of the heart, epicardium, pericardium, সব পড়া হয়েছে তো। Endocardium, so it has a tendency to particularly affect the endocardium. কখন হয়? যদি সার্জিক্যাল প্রসেসেস ক্যারি আউট করা হচ্ছে, যদি থোরাসিক বা অ্যাবডোমিনাল সার্জারি ক্যারি আউট করা হচ্ছে, কার্ডিয়াক মানে there is some cardiac process which is being carried out, এরকম টাইপ অফ কন্ডিশনসে there is a high probability that the Streptococcus viridans may infiltrate the endocardium, and it is responsible for a very difficult condition to manage, subacute bacterial endocarditis. It is a very difficult condition to manage. যদি এন্ডোকার্ডিয়ামে স্ট্রেপ্টোককাস ভিরিডেন্সের মানে লোড বেশি থাকে, it may turn out to be fatal. It may turn out to be fatal. তাই জন্য pre-operative and post-operative care is very important. Antibiotics are generally given after any surgical processes just to prevent this type of opportunistic infections. Yes, it is better to prevent this typical type of infection. যদি এগুলো হয়ে যায় তাহলে এগুলোকে কিন্তু ম্যানেজ করা খুব মুশকিল। Next, a very common organism, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae is responsible for pneumonia. এবার নিউমোনিয়া আর টনসিলাইটিসের ভিতরে কি ডিফারেন্স? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফ্যারিঞ্জাইটিস এন্ড নিউমোনিয়া? আমরা উপরে লিখেছি না, ফ্যারিঞ্জাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস, সাইনোসাইটিস caused by Streptococcus pyogenes. These all are upper respiratory tract infections, URTI. ঠিক আছে? Whereas this pneumonia is a lower respiratory tract infection. This is a lower respiratory tract infection. This is a very important thing to consider. Lower respiratory tract infections are the infections in which generally the bronchioles, the lower bronchial tree, the alveolus are affected, and it may be very severe because these are the sites of gaseous exchange. তো এখানে যদি ইনফেকশন র্যাপিডলি স্প্রেড করে, it would cause a massive impairment of respiratory function and may be fatal also. Hence the disease burden of pneumonia. Pneumonia is a very serious, very severe kind of disease which has to be taken cognizance of. Yes. Next is Enterococcus. Enterococcus এ দেখবে কোনো স্পেসিফিক নাম নেই, শুধু জেনাস মেনশন করা হয়ে আছে, বা এই জন্য মেনশন করা হয়নি বিকজ there are numerous Enterococcus species. Numerous Enterococcus species. মনে রাখতে পারলে মনে রাখবে, Enterococcus faecalis is one of the most important and a very fatal type of infection. Enterococcus faecalis, FAECALIS, পরে স্লাইডে মেনশন করা হয়ে আছে, we will have a discussion. Enterococcus নাম থেকে কিছু জিনিস কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে। It is a combination of two things, enteron and coccus. Coccus মানে তুমি বুঝতেই পারছো, গ্রাম পজিটিভ ককাই কথা বলা হচ্ছে। সব কটায় যে এখানে স্টাফাইলোককাস, স্ট্রেপ্টোককাস যে মেনশন করা হচ্ছে, সব কটাতে বোঝা যাচ্ছে কি দে আর অল ককাই। ফাইন। এটা enteron মানে কি? The intestinal tract. So it is a organism which is present in our intestinal tract. It may cause gastric infections. এখানে আমরা গ্যাস্ট্রিক ইনফেকশনটা লিখিনি, আমরা শুধু ইউটিআইটা মেনশন করেছি বিকজ দ্য ইউটিআই ইজ সামথিং উইচ ইজ মোর প্রিভ্যালেন্ট অ্যান্ড ইজ ভেরি পিকুলিয়ার টু ম্যানেজ। এটাকে ট্রিট করা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, তাই জন্য দ্য ইউটিআই ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ দিস। ঠিক আছে, এখানে এই অ্যাসপেক্টটা মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। কেন এন্টেরোককাসটা ইম্পর্টেন্ট? because it is a
নাও এখন এই কোভিড এর পরে একটা বড় মুশকিল যেটা মানে সবসময় আছে, উই ডোন্ট পে এনাফ হিড টু ইট, মানে ওটা আমরা অতটা ইম্পর্টেন্স দিই না, দ্যাট ইজ প্রবাবলি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ইজ অ্যাজিউমিং এ মানে মানে জাইজেন্টিক প্রপোর্শন, মানে ইজ গোয়িং টু বি মানে very dangerous in times to come. Enterococcus is an organism. It is an organism with very high level of intrinsic antibiotic resistance. There are very few drugs which will be able to retard the urinary tract infection, the progression of UTI that would be caused by enterococcus. So that can be life-threatening. It will cause systemic septicemia and the patient will suffer from multiple organ failure, and that would be the cause of death. So it is a very difficult organism to manage. তাই জন্য এখানে ইউটিআইটিস infection that can also happen, not only with this but with others also. আমরা এখানে যেটা লিখেছি, that is the major disease which is caused, the disease of therapeutic concern, the disease of therapeutic concern. It causes a UTI which is very difficult to manage. UTI মানে urinary tract infection. UTI মানে urinary tract infection. All things. Now going down, the organisms are mentioned. এই দুটো তোমরা খুব কমনলি শুনেছো, জানো, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, Neisseria gonorrhoeae causes gonorrhea. Neisseria gonorrhoeae concentration মানে microbial load বাড়তে থাকলে it may also cause meningitis. It may also cause meningitis. It may also cause respiratory tract problems. So the possibilities are many, but this is the main therapeutic concern. The main disease it causes is gonorrhea. আশা করি সবাই জানো, it is a sexually transmitted disease. These type of diseases are called venereal diseases. VENEREAL, venereal diseases. What is this meningitis মানে কি? কথাটার মানে কি? meningitis কোথা থেকে আসছে? স্যার ব্রেনের যে স্যার মেনিনজেস আছে সেখানে স্যার ইনফ্লামেশন হয়। Very good, the meningeal layers. What are the three? Oh, sorry, বলেই ফেললাম। How many layers of meningeal protection do we have? স্যার 3 তো, মানে তার মধ্যে একটা তো ওই অ্যারাকনয়েড লেয়ার থাকে, একটা ডিউরা ম্যাটার এন্ড পায়া ছিল, পায়া ডিউরা ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড এন্ড দ্য পায়া ম্যাটার। ঠিক আছে, if these meningeal layers are going to get infected, it implies that the infection has crossed the blood-brain barrier and it is at the verge of infecting the central nervous system. So it is needless to say it is a very severe condition. It needs very significant medical attention also. Meningeal layers are pore, there is nothing to protect the central nervous system. There is nothing to protect the central nervous system. The damages could be very high. Yes, so meningitis is a very, very difficult condition to manage. Mortality rates are very high. মানে ড্রাগ ফেলিয়ার এখানে অনেক বেশি হয়, পারমিয়েবিলিটি ইস্যুস আর দেয়ার, এটসেট্রা এটসেট্রা, মেনি থিংস আর দেয়ার। Moraxella catarrhalis is not very significant. Otitis media, bronchitis, sinusitis and pneumonia. It is a infection which can otitis media মানে কি? শুনতে এরকম এগুলো ওই জন্যই লেখা হয়েছে যাতে কি ইউ গেট অ্যাওয়্যার অফ দিস টার্মস। ইনফেকশন অফ দ্য ইয়ার, ঠিক আছে, মিডল ইয়ার মানে যদি ইয়ারে ইনফেকশন থাকে, ইট ইজ কল্ড otitis media. It is the infection of the middle ear. In তোমার ইনার ইয়ারও হতে পারে, জেনারেলি ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন মিডল ইয়ার। মিডল ইয়ারের পোরশনস গুলো নাম মনে আছে তো, না স্কুলে পড়েছে বলে ভুলে যাওয়ার রাইট আছে ওখানে? না স্যার মনে আছে স্যার, মেলিয়াস ইনকাস স্টেপিস, যেটা হচ্ছে হ্যামার অ্যানভিল স্টিরাপ। ঠিক 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 আছে, গুড, ভেরি গুড। তো যাই হোক, these are the gram negative cocci. Going ahead, gram negative, sorry, gram positive bacilli. Gram positive bacilli, ঠিক আছে। What are the organisms? Bacillus anthracis. The disease is anthrax. It is a disease which
affects the respiratory tract, may spread to other organs, but the primary site of infection and the major concern is the respiratory infection. কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া এগুলো জানো, এগুলো নিয়ে আমি আর বেশি ডিসকাস করছি না, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ডিপথেরিয়া, ক্লস্ট্রিডিয়াম টেটানি কজেস টেটানাস, ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিল এখানে এটা একটু ইম্পর্টেন্স দিয়ে এই জন্য মেনশন করা হয়েছে বিকজ দিস হ্যাজ অ্যাজিউমড ডেঞ্জারাস প্রপোর্শনস। Clostridium difficile is again a opportunistic type of infection. Clostridium difficile is a opportunistic type of infection. আমরা জানি আমাদের large intestine is the storehouse of a very significant population of microorganisms. Goes down. If the symbiotic bacteria goes down, there is a probability that pathogenic bacteria may acquire its position or place. Yes. So when the symbiotic bacteria reduces, when the load of the symbiotic bacteria reduces, there is always a potential for the pathogenic bacteria to infect the large intestine. And Clostridium difficile is a very significant organism responsible for that. Yes, it starts with diarrhea. The diarrhea would be so severe that it's very difficult to control it. There could be perforation of the large intestine, more specifically the colon. Okay, colon, rectum, a portion say there could be perforations that can happen in the layers of the membranes. Ultimately, electrolyte imbalance could take place, and this electrolyte imbalance could be responsible for death. Other cause of death in CDI infection is sepsis. It's spread throughout the system. The problem is there are very few antibiotics which are having significant degree of activity for Clostridium difficile. Okay, the range of antibiotics that we have for this is minimal, very. And this not only applies for Clostridium difficile, it also applies for Clostridium. যদি তোমার tetanus থাকে, there is nothing any antibiotic could do. There is very little the antibiotic could do. তাই জন্য if তোমার টেটানাসের এগেইনস্টে তোমাকে ভ্যাকসিনেশন দেয়া হয়, তার মানে তোমার কোনোদিন আর যে লাগবে না তা নয়। So you require booster shots of Clostridium tetanus shots আমাদের মাঝে মাঝে নিতে হয়। আমরা tetanus toxoid নিই whenever we come up with injuries that may infect our blood. তো মানে এরকম টাইপ অফ সুপারফিশিয়াল ইনফেকশনস বলা থাকে। It is a convention that we have very well accepted কি আমরা we will get a tetanus toxoid. কেন নেওয়া হচ্ছে? Just to prevent in case there is an chance infection with Clostridium tetani. এটা বলা হয় আয়রনের প্রবাবিলিটি বেশি, আয়রনে এটা হতে পারে রস্টেড আয়রন। It can happen with any other thing also. It may happen with a road accident, other incidents এরকম হতে পারে। It is always it is always suggested কি এরকম টাইপ অফ মেজর কিছু থাকলে it is better কি it is better to be safe than sorry আর কি। এই জন্য তোমার টক্সয়েডটা বারবার করে নেওয়া হতে থাকে। There is very little antibiotics would be able to do once you get the infection. Again, similarly, Clostridium perfringens. এখানে তো লেখাই আছে, জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। It causes gangrene. What is gangrene? Gangrene পড়ে থাকবে সবাই। কি? What is gangrene? বলো। স্যার মানে এটা ঘা হয়ে যায়, মানে যেমন পচে যায় স্যার, সেটা ব্ল্যাক পুরো হয়ে যায় এগুলো এক্সট্রিমিটিস গুলো ইভেন ইভেন আছে। তার মানে কি হচ্ছে যে ব্ল্যাক ঠিক আছে, নেক্রোসিস হচ্ছে, টিস্যু ড্যামেজ হচ্ছে, সেলুলাইটিস এন্ড ম্যাসিভ নেক্রোসিস, ব্লাড ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওখানে, ঠিক আছে। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ। হ্যাঁ বলো, তোমার আওয়াজ না পরিষ্কার আসছে না,
তাই জন্য আমি বুঝতে পারছি না, সো লেট ইট বি। যা বলছো প্রবাবলি ঠিকই বলছো, মানে আই অ্যাজিউম কি তুমি ঠিকই বলছো। In Clostridium perfringens infection in gangrene, what happens is there is massive tissue damage, there is very high cellulitis, and massive necrosis is responsible for very significant tissue damage. There is probably very less we can do except for amputation of the associated structure. যদি হাতে থাকে তাহলে you have to remove it off, পায়ে থাকলে you have to remove it off. It is a very difficult condition to manage. There's very little that can be done. ঠিক আছে, Clostridium একটা জিনিস মনে রাখবে, they are মানে very typical, very difficult infections to manage. ঠিক আছে, bacilli বলা হচ্ছে they are rod shaped structure, they are generally anaerobic, exception সবসময় আছে, generally they are anaerobic in nature and that makes them very difficult to treat. ঠিক আছে, anaerobic nature এর জন্য they can be located in very deep seated locations where হয়তো সেরকম ব্লাড সাপ্লাই ছাড়া সেরকম অক্সিজেনই দরকার নেই, তো very deep seated ইনফেকশনে হতেই পারে। সো প্রবাবলি হয়তো তোমার ওই জায়গায় সেরকম ব্লাড সাপ্লাই নেই, যদি নেই তাহলে তুমি ড্রাগ সাপ্লাই যদি সেরকম না থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক কি করে পৌঁছাবে। তো দোজ থিংস কন্ট্রিবিউট টু দ্য প্রবলেম দ্যাট ইজ পোজড, দ্য চ্যালেঞ্জ দ্যাট ইজ পোজড বাই ক্লস্ট্রিডিয়াম। ঠিক আছে, সো এই তিনটে মনে রাখার দরকার আছে। দিজ আর ভেরি কমপ্লিকেটেড ইনফেকশনস। নাও একটা স্লাইড স্কিপ হয়ে গেল কোথায়, না gram positive bacilli, fine. Next, gram negative, gram negative bacilli. Next is gram negative bacilli. This is the most common infections that we suffer from are due to the gram negative infections. E. coli again is present in our system. E. coli আমাদের সিস্টেমেই থাকে। E. coli can cause gastric infections. আমরা এখানে UTI লিখেছি just to indicate that the UTI caused by E. coli is, it may become problematic. Proteus mirabilis, it also causes UTI. এই দুটো অর্গানিজম খুব সিগনিফিকেন্ট, দুটো খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, তোমার সিউডোমোনাস এরিজিনোজা, ক্লেবসেলা নিউমোনিয়া, এখানে স্পেলিং মিস্টেক হয়ে গেছে, এটা NIAE হবে, ক্লেবসেলা নিউমোনিয়া। They can cause UTI, they can cause pneumonia also. After that, what will happen is septicemia. So that is the common end point of this type of infection. These are very difficult infections to manage. Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae are very difficult infections to manage. Generally, these are not community acquired infections. Again, এই টার্মটা আমি ইন্ট্রোডিউস করছি, দুটো জিনিস আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন and hospital acquired infection. Community acquired infection and hospital acquired infection, এই দুটো কথার মানে কি? কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড মানে যেটা তুমি কমিউনিটি থেকে অ্যাকোয়ার করো। ঠিক আছে, আমরা আগে এখানে এই স্লাইডে বলে এসেছি, নিউমোনিয়া বলে এসেছি। দেখো এখানে আমরা কি মেনশন করেছি, আমরা এখানে মেনশন করছি স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া। স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়াতে নিউমোনিয়া কজ হচ্ছে, এইখানে যে নিউমোনিয়াটা কজ হচ্ছে, আর সিউডোমোনাস এরিজিনোজাতে যে নিউমোনিয়া কজ হচ্ছে, তো এটা কি সেম না এই দুটো আলাদা? জাস্ট আ মিনিট, হ্যালো। So pneumonia is same, the organ affected is same, the bronchioles and the alveoli, but the difference ki organism ta different and the nature of the infection is different. Jodi tomar pneumonia hoy and if the pneumonia is caused by streptococcus pneumoniae, it is a very easy condition to manage. Very easy bola thik hobe na, mane it is a manageable condition, it is a manageable condition. Kintu if the organism responsible for the pneumonia is Klebsiella pneumoniae or Pseudomonas aeruginosa, it is a very difficult condition to manage. Why so? Because these are acquired from the hospital. ঠিক আছে, যদি হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন থাকে, তাহলে কিন্তু বড় সমস্যা আছে। সমস্যাটা কি? there is a probability that it has been exposed to multiple type of
antibiotics. It could have been exposed to multiple types of antibiotics. যদি multiple type of antibiotics or exposure হয়ে থাকে, যদি তোমার multiple type of organism or exposure antibiotics organism exposed হয়ে থাকে, so we can assume कि it has developed a mechanism of resistance or it has developed a mechanism of surviving even in the presence of those antibiotics. এরকম যদি তোমার two or three type of antibiotics এর against ও survival শিখে গেছে, it can be very problematic. ঠিক আছে, তো আমরা যখন ড্রাগস পড়বো তখন we will discuss about this very clearly. তখন আমরা জিনিসটা বুঝতে পারবো कि probably pneumonia there are 2 or 3 classes of drugs that you have. Even if the organism is resistant to those 2 or 3 type of antibiotics, then what is the treatment option? Probably we may be left with nothing, and that is the potential danger that these organisms carry with them. Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. আমরা যে কথাটা বলছি হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন, এটা তুমি হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনও বলতে পারো আর এটাকে নোসোকমিয়াল ইনফেকশনও বলতে পারো। NOSOCOMIAL. Nosocomial infection is generally the term which is associated with healthcare associated infection. आजकल ये terms को use হয় HAIs healthcare associated infection, মানে তুমি H মানে হসপিটালও বলতে পারো, এটা হসপিটাল ইজ এ টার্ম মানে একটু অন্যরকম শুনতে লাগে, তো ওটা হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনস একটা অ্যাকসেপ্টেড কনভেনশন হয়ে গেছে আর কি। ঠিক আছে, সো ইউ ক্যান কল ইট এ হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন অর ইন এ মোর পলিশড or a refined way you may call it as a healthcare facility associated infection. So you always have to be very careful about these two. These two are very, very important. Salmonella typhi, এটা সবাই জানো, typhoid, it causes typhoid. Typhoid কি হয়? Other name of typhoid is আছো না নেই? আছি স্যার। আচ্ছা, very good. So the other name of typhoid is enteritis, তাই তো? Enteron fever. Chalo, ठीक है, no problem. It is a waterborne infection. There is very high fever along with vomiting. Diarrhea may be associated. It's a very, very common infection. We have drugs for salmonella typhi. Axoma typhoid was a very dangerous type of infection because it's a waterborne infection, so it can spread very rapidly. এখন তো মানে ড্রিঙ্কিং কনসেপ্ট অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, we have clean drinking water, so this type of infections may be controlled. Next is Shigella, again a very common organism that is responsible for gastroenteritis. এগুলো শুনতেই এরকম লাগে, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস খুব সাংঘাতিক কিছু বলা হচ্ছে বোধহয়, বাট নো, একদম সিম্পল, the gastric tract and the intestinal tract, starting with the stomach, infecting the small and the large intestine, generally diarrhea, dysentery, vomiting, etc. These are the symptoms. Shigella, the type of gastric discomfort caused by Shigella is also called traveler's diarrhea. Shigella also is responsible for traveler's diarrhea. Next, again a very difficult type of infection to manage, Haemophilus influenzae. ঠিক আছে, এটা ইনফ্লুয়েঞ্জা লেখা আছে, বাট ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ইনফ্লুয়েঞ্জা. ইনফ্লুয়েঞ্জা ইজ এ ভাইরাল কন্ডিশন. ঠিক আছে, Haemophilus influenzae has no connection to the flu. It causes মানে pneumonia তো হয়, but it has a very high probability of infecting the meningeal layers. There is a very high probability of infecting the meningeal layers. The significant therapeutic
risk, clinical burden that is associated with Haemophilus influenza. If it goes towards meningitis, probably it will again become very, very difficult to manage. Plus, it is an organism that can be resistant to a multiple categories of drugs. That makes it a very important class of organism. Continuing with gram-negative bacilli, igno easy, igno sabai jano. Vibrio cholerae causes cholera. Yersinia pestis causes plague. Campylobacter jejuni causes enteritis, diarrhea, dysentery, etc. Enterobacter, এখানে শুধু enterobacter লেখা হয়েছে, কোনো specific name নেই, because there are multiple species of enterobacter which are present. Again, enteron bacter, they are present in the lower enteric tract, from where they very easily migrate into the urinary tract. That is the clinical risk, that is the problematic aspect. When they reach into the urinary tract infection, they may cause UTI, which may be very difficult to manage. So UTI is the major disease risk factor that is associated with Enterobacter. Next is Klebsiella granulomatis. The infection caused by it is called granuloma inguinale. Very difficult condition to manage. There would be ulcer-like structures on the genital organs. There would be ulcer-like conditions present on the genital organs. Next is Haemophilus ducreyi. It causes cancroid. This is a sexually transmitted disease. This is also a sexually transmitted disease. So this is all about the gram-negative bacilli. Okay, slide repeat হয়ে গেছে. You can ignore this slide. Repetition slide হয়ে গেছে. Next is acid fast bacilli. নিশ্চয়ই জানো, যখন গ্রাম পজিটিভ গ্রাম স্টেনিং জানো, তাহলে অ্যাসিড স্টেনিংও জানো, ঠিক আছে? So acid fast bacteria are the bacteria which do not respond to the gram stain. The content of peptidoglycan is less. Instead, what is present? Instead of peptidoglycan, what is present? Acidic substance. Hint দিয়ে দিলাম, বলতে পারা উচিত. Mycolic acid is present. These are bacteria where instead of peptidoglycan is a major constituent of all the bacteria, but some are different, in which mycolic acid becomes the most important structure of the cell wall. These are the bacteria which have mycolic acid in their cell wall. They do not respond to gram staining. Mycobacterium tuberculosis, one of the most important diseases across the world. Mycobacterium tuberculosis is one of the most important diseases prevalent across the world. It is because of this differential nature of the cell wall of these microorganisms that there are a very few drugs. There are only a handful of drugs which can penetrate the mycolic acid and reach the cell. Cell পর্যন্ত মানে সেলের মধ্যে যাওয়ার জন্য the mycolic acid acts as a very significant permeability barrier. So এটা ক্রস করে যাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট. যাই হোক, we will discuss about all those things when we discuss Mycobacterium tuberculosis or tuberculosis যখন পড়বো, we will discuss. Next is Mycobacterium leprae, causes condition called leprosy. Again, everyone would be aware of leprosy. Sorry. Next is Mycobacterium avium. This is a recent addition to this list. It was not there 10, 15, 20 years ago. This was not there. Generally, avium থেকে বুঝতে পারবে, it was a condition, it was an infection which was primarily prevalent in the avian species, birds, etc., domestic birds, etc. But it has migrated from the it is a classical zoonotic condition. It has
changed itself in a sufficient manner to be seen in humans as well. It has a tendency to affect patients who are immunocompromised. It has a tendency to affect patients who are immunocompromised. এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। ইমিউনোকম্প্রোমাইজড মানে কি? এখন তুমি কোভিড টাইমে এটা খুব কমনলি শুনেও থাকবে হয়তো। ইমিউনোকম্প্রোমাইজড পেশেন্ট মানে দ্য পেশেন্ট হুজ ইমিউন সিস্টেম ইজ নট অ্যাডিকুয়েট অর ইজ বিলো পার। তার মানে কি? The amount of protection, the degree of protection that you should be provided by your immune system is probably less. Very less thake, so you are very susceptible to infections. You are very susceptible to infections. So these type of patients are called immunocompromised patients. Generally, immunocompromised geriatric patients may be immunocompromised, and children, toddlers, they may be immunocompromised. হয়তো immune system পুরোপুরি develop করেনি। Apart from those two, patients like subjects suffering with AIDS. AIDS is a condition which significantly alters or reduces our immunity. It acts on the CD4 helper T cells and reduces the cell-mediated immunity. Humoral-mediated immunity may be there, but that is not adequate. So the patient becomes immunocompromised. So Mycobacterium avium has a tendency. Mycobacterium avium, it is not a single organism, এখানে একটা কমপ্লেক্স থাকে। তো তুমি এইটা হয়তো বইতে এরকমই বইতে লেখা থাকতে পারে MAC। MAC means Mycobacterium avium complex. Mycobacterium avium, it is an infection which produces a tuberculosis plus pneumonia-like condition. Tuberculosis plus pneumonia-like condition in immunocompromised patients. ঠিক আছে, বোঝা গেল? So let us keep to this. There are two very important slides which are left. We will continue with this in our next class. Doubt থাকলে বলো। হ্যালো, কিছু না বললে তো বুঝতে পারবো না স্যার, ডাউটস নেই এখন। I will slide the share with you. হ্যালো, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ছাড়ছি তাহলে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir.